अब देखिए, YouTube पे लाइव, फेसबुक पे लाइव है। हाँ, अभी दिखेगा। अभी हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मम्मी आ गई। वीडियो दिखाया आपने पापा को? दिखाया, उनका कुछ खबर नहीं आई। रो रहे थे, आंसू निकल रहा था। सुबह बनाया मैंने, हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग, तारू अंकल इज ऑनलाइन। फेसबुक पे लाइव। अभी दिख रहा है? और कौन कौन है? अभी तारू अंकल हैं, वेट, अच्छा, आज सुबह ही तुमने डाला उसको? सुबह रिकॉर्ड किया। हाँ? सुबह रिकॉर्ड किया। अच्छा, सुबह रिकॉर्ड किया। 20 लिखा था। एक मिनट में। अभी दिख रहा है फेसबुक पे लाइव? बेटू के फोन से चेक करो। कितने लोग को आना है? अब लोग अभी ज्वाइन करेंगे, 11:30 पे है टाइम। अच्छा, आज संडे है, गुड़िया भी करेगी? पता नहीं, अब देखते हैं। पता नहीं, अब देखते हैं। नहीं, अब देखते हैं। स्वाति, एक बार प्लीज चेक करो टेस्टिंग के। एक बार यूट्यूब, फेसबुक प्लीज। हाँ स्वाति, एक बार प्लीज चेक करो टेस्टिंग के। एक बार यूट्यूब और फेसबुक। हाँ स्वाति, एक बार प्लीज चेक करो टेस्टिंग के। एक बार यूट्यूब,
फेसबुक मेरे को तो दिख रहा है। मेरे को तो दिख रहा है। मेरे को तो दिख रहा है। अब देखो, अब चेक करो वहाँ पे। यहाँ हेलो साउंड चेक। जाओ जाओ। हेलो साउंड चेक। जाओ जाओ। check Facebook Live. Check on Facebook. Check Facebook Live. Check on Facebook. Facebook पे लाइव है। फेसबुक पे लाइव है। वेट चेक। अभी फेसबुक पे लाइव है। अभी फेसबुक पे लाइव है। फेसबुक पे लाइव आ रहा है। So we are live on Facebook, we are live on YouTube. Hi guys, if somebody's joining, good morning. We're just doing the last minute testing so that multiple platforms work effectively. On YouTube. Hi guys, if somebody's joining, good morning. We're just doing the last minute testing so that multiple platforms work effectively. On YouTube. Hi guys, if somebody's joining, good morning. Doing the last minute testing so that multiple platforms work effectively. Can you hear me on Facebook? Can you hear me on Facebook? Can you hear me on Facebook? Now can you hear me on Facebook? Can you hear me on Facebook? Am I audible on Facebook? Now can you hear me on Facebook? Can you hear me on Facebook? Am I audible on YouTube? Am I audible on YouTube? Guys, am I audible? Am I audible on YouTube? Am I audible on Zoom? Am I audible on the Zoom call? Hi, good morning. Hi guys, good morning. Am I audible? Swati, audible on Facebook? Huh? Audible on YouTube? Am I audible on Facebook right now? I'm not audible on Facebook. Sure. Am I audible now? Now am I audible on Facebook? Just check if I'm audible on Facebook now. Hi guys, good morning. Am I audible?
Can you just tell me, am I audible on Facebook? Am I audible on YouTube? Fantastic. Fantastic. So, a beautiful Sunday in the midst of a solar eclipse और तरह तरह की चीजें सुन रहे हैं. बहुत सारे पंडित जी लोग बोल रहे हैं बहुत सारी कमाल कमाल की चीजें. So, it's a lot of fun. So, I hope now I'm audible to everyone. Hi, good morning, everyone who's joining. Good morning on a Sunday. And for the people who are here for the first time, जो आप लोग आए हैं, so welcome to this storytelling session. We will have a wonderful 1.5 hours of fun lined up. So waiting for the others to join, and we are expecting the speakers to join quickly, and then we will start. So, how have you been doing, people? So, different people from different places, and again, a community getting formed slowly, and I'm really excited. I hope people are able to log in easily. I'm just sending the invites for somebody who doesn't have the access right now, but I hope people are able to join with the link that they have. So, the different people who are joining in. So, we have one of our key speakers who joined in, and we will be starting. So, we are just 5 minutes away, 7 minutes away. We are 7 minutes away to start. We're just about 7 to 10 minutes away to start, and it's a beautiful, beautiful Sunday morning in Pune. I don't know, it's because of the solar eclipse that the sun god is kind on us. It's a beautiful morning here in Pune. I hope you are wherever, whichever part of the world you are. It's a beautiful day. So we have one of our key speakers who has just joined in, Vijaya Suvarna, Vijaya ma'am. I call her. We're very good friends, and I respect her a lot, so I always call her Vijaya ma'am. So she's joined. Hi, very good morning, Sarthak. Can you hear my voice? Yes, loud and clear, absolutely What? loud and clear, as you always are. So very good to see you bright on a Sunday morning. Pretty early for some people on a Sunday because अब Sunday Sunday होने लगा है. A few days ago, we didn't even know what Sunday, Saturday, Fridays were. But I think now people are back enjoying a Sunday. And today again a major event of the solar eclipse happening. So बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत सारी जगहों से मिल रहे हैं. खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सोना नहीं है, उठना नहीं है. और बोला इतना अगर सन कंट्रोल कर पाता तो कोरोना भी कंट्रोल हो जाता. So कोरोना has at least taught us all this कि sun cannot do anything to us. At least, but you never know. So it's a beautiful, beautiful morning here in Pune. I'm just loving it from my office outside. Beautiful. A little cloudy, so we might not see the eclipse today. But people who are in different parts of the country will join. Somebody from Lucknow, there are people from Pune, there are lots of people on Facebook, and there are a lot of my old friends on YouTube who have come on. So those are my old Chow foodie associates, what I call them. They are all here, and I'm just amazing. So we have good
So we have good about 38 people on YouTube who are there, about 20 on Facebook right now, and on the Zoom call we are about 6, 7 of us. So another about 5 minutes to go, and then we will start. So some new people, some first timers, some friends, some people I know, some new names. So it's a beautiful day today, and I hope people are having a wonderful time wherever they are. Because again, now with people going out, in fact, yesterday I saw so many people venture out of their houses and people getting back into the parks and children playing, and it was just so amazing after so many months life getting back to normal. और हम तो नॉर्मल डे वन से तो नहीं बोलूंगा लेकिन डे 30 के बाद थे and I think most of us knew what was happening, and we were just enjoying this moment. But yeah, lots of ups and downs, lots of things that have turned around, lots of happenings going on around, good, bad, the way you take it. But बड़ी सारी चीजें दिखाई पिछले 3 महीने में नेचर ने हमको, then the film industry, then a lot of places we've seen a lot of things happening. And in this period, obviously, as you know, we've been going through real ups and downs. We've been going through different types of moods, and that's why when we had the last session, उस उसी दिन I think I declared and I had this topic in mind that we are talking about today, which was the word just came to my mind was so what, and I just loved it because the moment I thought about it, you can engulf so many things when you say so what, uh, and in the positives, I think the lots of things, and with the speakers today, I am sure it will be an amazing experience for all of us. We're just waiting for Sook to join from Australia. Sook is, I don't know why she's having a problem. I've just posted the link, joining link on the story as well as the Facebook page for anybody having trouble joining in. I hope they will not. So, Sook is here. That's amazing. Sook, are you there? Yes. So Suk is here from. Oh, good to see you. Good morning, good afternoon, Suk. I think 4 o'clock, 4 p.m. your time. We cannot hear you. You're on mute. Suk, you're on mute. Yeah. How Hi. are you? I'm Good good. afternoon. I am very good. How are you? Tell me that. I'm very good, thank you. You're enjoying the cold of Australia and venturing out to the sea beaches and exercising and doing a lot of yoga. And so good to see your posts. So, how is Australia keeping you right now? Australia is actually good. It's a bit cold. Yeah, Um, the situation is not as bad as other places, but we do have the spite of COVID-19 rate in our state because there's open up and people protest. That's what. yeah. Yeah, that's what triggered. The anti-China movement is also on, I guess, in Australia, big time. Yeah, it's a big time actually. A lot of trade problem, I know. and all these students withdraw from the studies and things like that. Yeah, that's a big thing. I was speaking to somebody last week, and that's what they were saying. A lot of students are now dropping out and they're going back, or a lot of issues with the student community, which is really not too heartening to hear. Somebody in the middle of the course
but I think that's how things will change. But good to see you, and I'm glad that you again jumped in today. Oh, thank Again, you. you Uh, are facing Thanks for some. having me. hey, Oh, Sarthak. I'm Good morning, excited. Sujit here. hey, hi Sujit. Sujit is here again. A very dear friend. Sujit joins us from Kochi. A very dear friend and a tremendous entrepreneur. He's working on the gigs platform and an amazing guy. So last time Sujit was sharing his company details and how he's been working on the platform. So how's it going, Sujit? Are we good for the beta launch on time? About a week, I guess. We are fighting some last minute bugs relating to subscriptions and meetings. But Okay, once that is done, we should be ready for a beta launch. super. And there is a website called gigsboard.in that is currently on, but I will be shifting from there to gigsboard.com. Okay, So I will share that with you, and maybe you can actually share it with your community as well, Sarthak. it's your community. It's not my community. It's I mean, our. you have a very wide wide ranging group of friends, and uh, honestly, I am a introvert basically, so I don't have that wide range of friends, and my community is my professional community, and that's a different thing, right? So anyways, I just wanted to let you know that this is what is happening, and good to see you. Superb. I am eager. You know that I am eagerly waiting, anyways, for uh, uh, for the beta launch Right. because so we are waiting. So far, so we have another dear friend of mine. If I call it that way, because that's a most interesting story. Renuka on the call, Hi. and Renuka's story again. Till the time people jump in, I'll quickly share, and then Renuka. So Renuka is in Bangalore right now, if I'm not wrong. No, Delhi. you're in Delhi. Okay. So Renuka is based out of Delhi, and incidentally, we've never met in person. But she landed in Mumbai, and she spotted my car. So the people who've seen my car, it's a banner. वो पूरा हिंदी पिक्चर चलती है 70 में पहले जैसे टेम्पो चलते थे. And she incidentally searched on the Instagram, Facebook, took my number, I don't know from where, and within 20 minutes of landing in Mumbai, and I was crossing the Western Expressway, Vile Parle area, and I was going to the Palladium Mall. For people in Bombay, they'll know to shoot. And she took our number and she gave me a call, and she's an amazing person. So, Renuka, a quick intro for our people here so that people will love and know who you are. Okay, thank you, Sarthak. I am basically I work in a voluntary capacity with an NGO called Multiple Sclerosis Society of India, which takes care of people with MS. It's a very rare disease, and my husband has that. And he is a foodie, and I will keep the context to you, Sarthak. And when I saw Chow down my lane, I said, Mel, this has to be something to do with chow mein or chow chow or I don't know. But it definitely seems like this guy's a foodie. And that's how I reached out to you. And when I spoke with you, the warmth in your voice um, from the phone was very tangible to me. And I just knew at that moment that there is a reason why we have got connected. Yeah. And uh, uh, and of course the opportunities will Rest arise. is history, I guess. Yeah. So And that I was love your storytelling technique and how easily you just say about your story. And so I'm so excited to be connected with you and through you to all these wonderful people at Oh, I'm Daily. sure you love our speakers today for sure, because I kind of look up to them, and I love attending their sessions. So you can imagine. So I am overtly excited to hear to them and shut up. So I'm just waiting for another, say it's 11:35. So another 2 minutes to go, and we have Amol. So Amol Mule is also on the call, sitting very quietly. But the moment I know he starts, he's a time and an atom bomb. I like So
See, Like that. just his laugh tells all. So I'm also once more, sir. Good morning, sir. Great morning. Great morning, Sarthak bhai. How are you? I am very good, sir. Very, very good. I'm seeing some amazing people today on the screen. So We are great. not able to see you. We need to see your bright face Oh and yes, your yes. lovely mustache. I want to start the video right away. Just give me a moment, Yeah, when you are on a platform like this, on Zoom, and when more than you, the background is important, So all nakhra natak karna padta hai na piche aisa books dikhane. I just arranged all that, so that Uh, people and the audience believes that they are hearing someone who's wise, which may be yes. a lot, but then I'm trying to get that impact. No, not at all, sir. Not at all. You are, anyways. Oh my God, what a bright morning for all of us. In the whites, oh, you're looking so amazingly fresh and handsome and young. My God, sir, you are giving a I, complex. I like that. Thank you so Vijay much ma'am, for the confidence in the Vijay morning ma'am, itself. Vijay ma'am, he's done so much of makeup, and my God, he's looking so bright. No, Corona has done Whenever wonders to him. I can assure you, whenever he puts on a lot of makeup, it basically means that he's had a very, very hot and happening Saturday night. so, so last evening party makeup has not gone off. Yes, yes. So yeah, so that's what we were discussing, and so it was about a year ago when Renuka spotted my car and gave me a call, and she's the secretary of the Sclerosis Society of India, and we've been talking about how we could contribute, and now we've come to a place where we are kind of coming together and doing something for the society as a whole. So she's one amazing lady, and I requested her to join, and so glad, Renuka, you could make it today. My pleasure. So the others are there, and I think so. Maybe we can quickly start here. People will keep joining in because there's a huge crowd on. We are live. So right now we are live on Zoom. We are live on Facebook. We are live on YouTube and LinkedIn. LinkedIn is having some issues, but we have about close to 823 people live right now while listening to us in terms of numbers, which is amazing for the Sunday morning. So, good morning, all of you, and thank you so much for joining in on this lovely Sunday morning, on this huge day of the solar eclipse, and the sun god showering things on us, and the moon peeping in between. कि मैं भी हूँ मैं भी हूँ मैं भी हूँ तो solar eclipse चल रहा है और as most of you are joining for the first time, let me quickly introduce myself. I mean, most of us you know me, except some people whom I don't know. I'm just seeing the names for the first time. My name is Sarthak Chandra, and I am a young, somewhere mid 40s. Okay, which I don't look. I know you don't need to compliment. So I know I look the 20s. I've just turned the voting age. So welcome all of you, and I keep doing a lot of khurafat, if I may put it that way. So इसी खुराफात का एक नया stream है this community, and now I call it a community because as you know that about 20 years in the corporate, I started in 2001 and then worked till 2017, about 17 years, and I was settled all well in New Zealand, in the beautiful capital, the windiest capital, Wellington. And when I returned to India 2 years ago to start my YouTube channel called Chow Down My Lane, where I just go and eat for free in the best of places. But I just love eating, that you can really make out. Just a compliment. I've been losing some weight, so you can tell me that. So thank you so much for that. uh, but I loved you doing that. And along with that, I've been an SAP consultant, an ERP, CRM specialist, and was with Infosys for about 9 years when I quit. And now I have a YouTube channel, as you know, and a small company called CDML Consulting, where I do a lot of social media and digital work for a lot of my lovely clients. An amazing set of people I have, and I really love working for them. And recently, again, I sent, I think, message to all of you. My another venture,
again, one of my dream ventures on innovation, on future trend analysis, and on future market predictions, and majorly on research and trends. That company is ready, raring to go. This breakdown or this lockdown gave me the opportunity to expedite it, and 29 March is, oh, sorry, 29th of June is when we are launching that company officially. I'm very proud and happy to announce, and I've sent you the invite, which I'll do it again. So MIT group, MIT School of Innovation and Design, which is first of its kind school in the world, which is specialized in innovation and design technology. They've agreed to partner with us in terms of academic partners and advisors, which is a big thing for us. And yesterday we got a news through MIT, Columbia Business School in the US. They have agreed to partner with us as one of our academic advisors. So that's a great news for this Sunday morning for all my lovely people. So 29th is that launch when we do on a webinar, which I'll send you for 4 to 5 on 29th of this month, where we officially launch the company. We are three co-founders, and you will love to meet that. And especially on 29th, I'm sure you'll love that session. If you have time, I'll request you to join. So enough. बहुत हो गया. So now coming to what we do here. So I started this small community about 4 weeks back. और वो शुरू हुआ था, somebody wanted me to talk about storytelling and how storytelling impacts organizations and can send messages which are strong management messages. Could be on teams, could be on sales, could be on interpersonal relationships, could be on various things. तो मैंने सोचा कि मैं एक वेबिनार सेशन करता हूं. जैसे पूरी दुनिया इस समय वेबिनार एक्सपर्ट बनी हुई है, हमने बोला हम भी क्यों पीछे रहें. तो हमने भी वेबिनार करके शुरुआत की, और उसमें कहानी और पूरा स्ट्रक्चर के साथ 15 स्लाइड्स रेडी होने के साथ शुरू किया. और वही 4-5 स्लाइड होने के बाद मुझे लगा कि ये क्लासरूम बनना मजा नहीं आ रहा है. And I closed my PowerPoint and I just asked people, tell me your stories of success. And anybody, तो मोस्टली लोग नहीं, मैंने तो सर ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में. मैंने बोला ऐसा दोस्त 20 साल में कम से कम, ज्यादा नहीं तो 8-10 हजार लोगों से जो मैं मिला हूँ अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, मुझे आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसके पास कोई ऐसी कहानी ना हो जो आपको इंस्पायर ना कर पाए. और यही इस ग्रुप का प्राइमरी रीजन था बनने का. फ्रॉम अ वेबिनार टू अ स्मॉल कम्युनिटी दैट हैज गॉट फॉर्म्ड, दैट वी आर अ great set of people who are here. Abhi yahan Nihar hai, Sujit hai, who are quiet right now. Mr. Tauro is there, who's an ex-chairman of a bank. He's a retired person and very, very senior in the financial sector. He's here. Nihar is a very accomplished singer. He was there in the first session. तो बड़े different type के लोग मिले और उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करनी शुरू करी. तो मैंने बोला कि ये एक बहुत अच्छा वेबिनार की जगह एक कम्युनिटी बन रहा है, जहां पर हम लोग अपना नॉर्मल काम, रेगुलर डे टू डे मीटिंग्स छोड़ के कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमें इंस्पायर करे, हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जा पाए और औरों को भी ले जा पाए. तो इसी लाइंस पे हम लोग पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे, और एंड ऑफ द सेशन में किसी ने पूछा कि तो अगली बार क्या. तो अगली बार क्या में सडनली मुझे थॉट आया, सो व्हाट. ये सो व्हाट भी ध्यान ऐसे आया कि कोई मेरे को बोला, अरे यार देखो उम्र हो रही है और थोड़ा वजन देखो करना पड़ेगा क्योंकि चलेगी नहीं गाड़ी. और मैंने यही बोला, दोस्त सो व्हाट, ले आओ एक 22 साल के और मेरे को बिठा दो और फिर खेलते हैं किसी भी ग्राउंड पे, तो देखा जाएगा. सो I said, just so what? And I said, oh my, and so this became the topic. And I said, okay, let's talk about hope. So what and hope related. और उसके बाद हमें जैसे सबको पता है कुछ इंसिडेंट्स हुए. सुशांत सिंह राजपूत, one of our, in fact I knew him in person as well a little bit and from the industry, and he committed suicide as we all know. Very very I mean an amazing guy, but that's how things are. तो ये रिलेट हुआ. इसके साथ एक बहुत जबरदस्त दो लोग जो आज अभी इसके बाद टेक ओवर करेंगे, मैं ज्यादा बकवास कर रहा हूँ, जो एक
expert hai. When she starts speaking, you will automatically know. And we'll start with her, Professor Vijaya Suvarna, who's the managing director of one of the amazing organizations in Mumbai, who've been helping SMEs and different organizations around the world to scale up and do wonders. और मैं जिसके थ्रू मैं उनको जानता हूँ और उनके थ्रू जो इम्पैक्टेड लोग हैं उनको जानता हूँ, तो उनसे जब मैं मिला तो उनसे मुझे ज्यादा पता चला मैम के बारे में, rather than her telling me about it. तो मेरे को आज के सेशन के लिए उनको तो लाना ही था. तो मैंने बोला मुझे हाथ पैर जो भी जोड़ना पड़ेगा, कोविड को कूद के जाना पड़ेगा, बॉम्बे जाके उनको मनाऊंगा ही. But she was very graciously and she's accepted to be as one of the speakers today, and you will understand why. The second speaker is a man who I love, and पहली बार ही जब हम मूंछों तो लोगों की जान से जान टकराते हैं, लोगों के हैबिट्स टकराते हैं, चाय टकराती है, हमारी टकराई मूंछें, because we incidentally had the same style, and that's why because of Amol sir I'm wearing that badge again today, जो अगर आपको दिख रहा है. और ये जो मुझे दिख रही है ये मेरा बहुत एक प्राइज्ड पोजीशन है, क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरे लिए कंपनी का लोगो भी डिजाइन किया था. आज तक मैंने इसको सिर्फ एक इंसान को दिया है दुनिया में, और वो है मुले साहब. So I was so happy to present it to him, and he was so gracious to actually accept it. तो सर थैंक यू सो मच. और वो जब एक बार बात करना शुरू करेंगे, इनफैक्ट उनके कुछ सेशंस मैंने एक सुसाइड पे और डिप्रेशन पे उन्होंने एक सीरीज रिकॉर्ड करी है जो यूट्यूब पे है, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा और मेल भी करूंगा इस सेशन के खत्म होने के बाद. एंड सो इमीडिएटली मेरे को उनका आया कि समोल सर को बुलाना ही है, एंड ही आल्सो अग्रीड ऑन इट. ही अग्रीड ऑन अ 3 पेग लोअर ऑन अ सैटरडे नाइट टू गेट अप अर्ली. And he's here all bright and sunny. And the third person who will join us is Sook from Melbourne. So Sook is again an old friend, a known associate, and she's been through a lot of things in life, and now she's a certified nutritionist and a health expert with a company that she's starting. So Sook had a story, and she wanted to talk about how healthy food, healthy living is so critical in such times when the lifestyles have changed. So Suk will join us, and we will talk about it. So now, not taking more time, I've overrun by 4 minutes. I'm sorry. So I'll immediately invite our first speaker, और द फर्स्ट स्टोरी टेलर, द फर्स्ट कहानीकार जो मैं बोलता हूँ, प्रोफेसर विजया सुवर्णा, विजया मैम जिनको हम बोलते हैं. और उनका इंट्रोडक्शन मैं दूंगा तो एक और आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैं 1.5 घंटा सिर्फ उनके और अमोल सर के बारे में बोल सकता हूँ, मौका दिया जाए तो इसलिए मैं रुक जाऊंगा और विजया मैम को बोलूंगा प्लीज टेक ओवर, एंड द स्टेज इज ऑल योर्स for you to just throw your showers of blessings on and learnings on us. So, Vijay ma'am, most welcome to this session of storytelling called So What? There is Still Hope, and would love to hear from you. So, over to Vijay Suvarna ma'am. Thank you so much, Sarthak ji. Very good morning to all of you. And Sarthak ji, अगर हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन होगा तो चलेगा ना? हिंदी इंग्लिश ही चाहिए, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश चाहिए. इन इंग्लिश चाहिए, ठीक है. चलिए, तो मतलब क्योंकि ये बिकॉज इट्स अ स्टोरी टेलिंग सेशन, आई एम गोइंग टू जस्ट टेल अ स्टोरी. बिल्कुल. I'll tell you guys a story, and then from that story, maybe the last few sentences may be something about how I connect to it. So listen to, you'll love the story because इसी स्टोरी में ना आप लोगों की स्टोरी भी होगी कहीं ना कहीं. वो लोग जो बहुत मुश्किल से नीचे से आए हैं ऊपर तक, या वो लोग जो जिन्होंने बचपन में या अपने यूथ में बहुत तकलीफ उठाई होगी, तो आप लोगों को ये स्टोरी, you will really love the story, you will connect to it. Whoever has understood, whoever's heard the story from me and from my colleagues, wherever we went, it has touched their heart. And all of us come from middle class and lower middle class families. I hope many of us must have seen a lot of difficulties in our life and challenges in our life. And I think this is something that you would really, really connect to. Your soul will connect to. And at the end of that story, you will ask yourself, so what? There's still hope. So the story
तो ये स्टोरी जो है ये दो भाइयों की, एक नाम कुछ भी रख लीजिए, चलिए मुझे शर्मा सरनेम बहुत पसंद है, और महेश शर्मा इज अ वेरी कॉमन नेम. So I'm going to tell you the story of a brother called Mahesh Sharma and his younger brother called Suresh Sharma. महेश शर्मा और सुरेश शर्मा बॉम्बे के रहने वाले थे, और बम्बई में कहाँ रहने वाले थे मैं आपको बताती हूँ कि बॉम्बे में बहुत कुछ प्रसिद्ध है. So many things are very popular in Mumbai, but one of the most popular and well-known and renowned places in Mumbai is a slum called Dhara. It is supposed to be the largest slum in Asia. एंड महेश शर्मा और सुरेश शर्मा दोनों वहां पैदा हुए थे. एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, वन ऑफ दो छोटी छोटी गलियों में, और उसके फादर उसके मदर के साथ. और वैसे बचपन तो उनका बढ़िया बीत रहा था. महेश वॉज अराउंड मे बी 10 or 11 और सुरेश वॉज यंगर, हु वॉज 9. और माँ बहुत प्यार करती थी उनसे, उनकी माँ तो बेहद प्यार करती थी. और वहाँ के सभी बच्चे भूखे रहते थे. वैसे कोई गरीबी में व्हाट कैन यू डू, यू आर हंग्री, एवरीबॉडी इज हंग्री, बट देन you make fun of that hunger, you create castles in the air, you build stories and you dream about जब हमारे पास पैसा होगा ना तब तब मैं ये खाऊंगा. अरे तू तो क्या खाएगा, मैं तो लड्डू खाऊंगा. अरे मैं एक नहीं मैं 4 लड्डू खाऊंगा. And they just weave stories to make their lives so much more interesting every day. And as long as they were out of the house during the day, they were pretty happy. Oh, they're very thin, no doubt. You know, they're very thin. They hardly had any clothes on them. They just used to wear a pair of shorts, and that's all they could afford. Once in a while, the mother used to kind of wash an old shirt of theirs, which was just been patched and mended 100 times, and वो कभी पहन के चले जाते थे कहीं. लेकिन ज्यादातर तो गरीबी और भूख तो उनके लाइफ का एक गिवन था. बट वो दुख की बात नहीं है, क्योंकि उस दुख में भी, भूख में भी और नंगेपन में भी बच्चे जो है वो खुशी ढूंढ लेते हैं. आपने कई बार रोड पर जाते हुए भिखारियों को देखा होगा, राइट? वो वहां पर कोने में बैठ करके यू विल फाइंड देम प्लेइंग बाय देमसेल्व्स, यू फाइंड द चिल्ड्रन रनिंग अराउंड लुकिंग हैप्पी, एंड यू वुड वंडर, ओ माय गॉड, आई हैव दिस कार, आई एम इन टैक्सी, आई एम गोइंग टू वर्क, आई हैव अ गुड सैलरी एंड आई हैव अ होम. हाउ कम these guys are so much more happier than me? So many times I know I used to wonder, I'm sure so many of you used to wonder that too. Early morning, I used to run to work and I would see them having a blanket on themselves and asleep. I would say, oh my God, look at them, just sleeping. And here I am awake for the past 4 to 5 hours. So, yes, उस दुख में भी, उस पॉवर्टी में भी खुशी ढूंढा जा सकता है, ये तो हम सबको पता है. लेकिन महेश और सुरेश और उनकी माँ जो थी, उनके लाइफ का सबसे बड़ा कर्स था उनका फादर, मतलब उसके फादर और उसके मदर के ऑफ कोर्स हस्बैंड. The husband was not a good man. He was a cruel man. He was an evil man. गरीबी तो सभी लोग होते ही हैं, नौकरी हाथ में रहती नहीं, लेकिन ये आदमी जहां भी नौकरी करता, ठीक है, वहां पर 7 या 8 दिन से ज्यादा तो टिकता नहीं. वहां पी कर जाता, वहां पर किसी के साथ लड़ाई करता, किसी को मारता, लड़कियों को छेड़ता, तो ऑब्वियसली उसे नौकरी से बाहर भगाते ही थे. पढ़ा लिखा तो था नहीं, अंगूठा छाप था, और मतलब उसका पूरा फायदा उठाता. लेकिन और जिसके भी घर जाओ, कहीं किसी इसको भेजो, किसी को बुलाओ, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो हंगामा करके ही आता. कभी चोरी करता, किसी की चीज को उठा लेता, किसी को कुछ बोल देता. जुआरी था. जो जो पैसा कभी भी कमाया, वो जाकर के तुरंत ही would go gamble it out and finish it out. He was a drunkard too. He would go and drink every day and come back and really create ruckus and havoc in his home. उसकी वाइफ बेचारी घर घर में जाकर के कपड़े बर्तन करती थी, 1000-2000 रुपए कमाती थी महीने का. इसे पता नहीं कैसे पता चल जाता था कि ये अब आज उसका पगार हुआ है. सही जगह पर आकर के दरवाजा खोलते हुए उसको मार मार के उसे पैसे छीन कर चला जाता. अपने वाइफ को मारता बहुत था, बहुत ही ज्यादा मारता था. बस दरवाजा खोला नहीं कि झापड़ से ही उसका स्वागत होता घर पर. और वो इतना क्रूर था कि अपने बच्चों को तक नहीं छोड़ता था. और अगर उस वाइफ को पता भी चलता ना, कि अगर पता चल जाए उसे कि मेरा हस्बैंड मुझे क्यों मार रहा है. जब वो शादी करके आई थी, बिगिनिंग में गांव से आई थी, बड़ी खुश थी, बोली मैं बम्बई जा रही हूँ, बॉम्बे में मेरा ना हीरो जैसा, मैं तो शाहरुख खान को भी देखूंगी. एंड शी वाज सो मच in love with the notion of getting married and having a home and having a loving husband. She was just about 16 or 17 when she came to Mumbai, and the big bad city was where she wanted to be all her life.
She spun this beautiful romantic notions of the perfect home and the perfect husband and the perfect kids. And in the beginning, she tried her level best to make her husband. She knew that her husband used to drink. वो तो पहले से ही पीता था. उसने पूरी कोशिश की. वो जब पी कर आता था, उसकी जूते निकाल देती, उसको उसको खाना खिलाती अपने हाथ से, उसको उसके कपड़े बदल देती अपने हाथ से, उल्टी करता तो उसे साफ कर देती. मतलब सब कुछ तो करती थी. लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वो मार क्यों खा रही है. रोज मार खाती, रोज मार खाती. मतलब दरवाजा खोलती, एक झापड़, अंदर आए, दो लातें, गालियां, तू पनपती है, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है. वो इतना मार खाती, इतना मार खाती. और बच्चे बेचारे, और उसकी माँ तो उसको बच्चों को बचाने के लिए, महेश और सुरेश को बचाने के लिए और मार खाती. दोनों बच्चे बेचारे कोने में लेटे बैठे हुए, मतलब बिल्कुल सिकुड़ के बैठते और कहते, पापा मम्मी को मत मारो, पापा मम्मी को मत मारो. और अगर थोड़ी सी भी आवाज जोर से आ जाए तो he used to go and hit them too. They were so small and so young. They were so vulnerable and innocent. उस आदमी को ना वो दिखाई नहीं देता था. वो पैसे छीन लेता, मारता, जुआरी था, रंडीबाज था, मतलब आदमी अच्छा नहीं था. उसकी माँ को कोई देखकर ये सोचेगा भी नहीं कि उसकी उम्र जस्ट 29-30 की है, क्योंकि वो इतना मार खा चुकी थी कि बस बदन पे तो सिर्फ उसकी हड्डी और बस चमड़ी और एक आधी लपेटी हुई साड़ी. पूरे बदन पर लाल, पीला, नीला नीला ब्रूस हमेशा होता ही था. आंखें तो ऐसे गड्ढे की तरह थी उसकी. मतलब खाने को ही नहीं घर में तो इंसान कैसे रहेगा. तो महेश और सुरेश जो है, दिन में जब उसके फादर घर पर नहीं रहते थे, खेलते थे, भूखे रहते थे लेकिन खेलते थे. लेकिन जब फादर शाम तक घर पर आ जाए, देयर लाइफ वाज हेल. एंड कई बार तो नेक्स्ट डे वो खेलने तक के लिए बाहर नहीं जाते, क्योंकि इतना मार खाए होते थे कि हाथ पैर नहीं चलता उनका. इसमें एक ब्राइट स्पॉट फिर आया उनके लाइफ में. उसके फादर, जैसे सभी लोग जो दारू पीते हैं, बहुत ज्यादा उनके साथ होता है, ठीक है, जो अय्याश होते हैं उनके साथ होता है. ऊपर वाला देखता ही है, कभी ना कभी तो, कभी ना कभी तो उसकी जो लात पड़ती है वो तो पड़ती ही है. उसके फादर एक बार घर पर आ रहे थे रात में, पी करके, हाथ में बॉटल लेकर के झूम रहे थे, गाना गा रहे थे. व्हेन जब वो टकराए एक पत्थर से और नीचे गिर गए. नीचे गिरे, उसी चक्कर पर उनका सर जो है वो लग गया. और वो इतने नशे में थे, उनको पता तक नहीं चला कि आवाज देनी चाहिए, थोड़ा उठ के मुझे चलने की कोशिश करनी चाहिए. ही ब्लेड टू डेथ right there. I can almost hear all of you saying, oh my God, thank God now that women will have a better life and the kids will have a better life. As a matter of fact, they did. 1-2 महीने तक तो उनका लाइफ was better. ठीक है, क्योंकि कोई पैसा छीनने वाला नहीं था, कोई उनको मारने वाला नहीं था. लेकिन उसकी माँ तो इतनी बीमार रहती थी पहले से ही. लगता है वो सिर्फ जिंदा इसलिए थी कि अपने बच्चों को उसके बाप के मार से बचा सके. She fell ill. Obviously, with no food, no nutrition, no medication at all, she couldn't recover. दिन ब दिन और वो कमजोर होती गई. बगल वाले 1-2 दिन तक तो उन्होंने ध्यान रखा, लेकिन सब वहां पर तो गरीबी सभी के घर में थे. तो वो क्या करते इन अबाउट, और बिल्कुल दवाई नहीं और कोई डॉक्टर का इलाज नहीं, तो इन अबाउट 1.5 to 2 months the lady died. And now the 2 children were finally complete orphans. पहले तो आधे ऑर्फन थे, अब तो पूरे ही ऑर्फन थे. अब उनके कोई घर वाले इर्द गिर्द में था नहीं, तो एक अकेले तो किसी बच्चे को हम छोड़ नहीं सकते, तो उनको ऑर्फनेज में दाखिल कर दिया. They got enrolled in an orphanage, or they were sent to an orphanage. अब ऑर्फनेज में तो आपको पता है कि पढ़ाई होती है, खाना वाना मिल जाता है, लेकिन तकलीफ तो होती, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर भी खाने की कमी होती है. बट दे वर ओके, दे वर बेटर ऑफ दैन वर दे वर लिविंग इन प्रीवियसली. और ऑर्फनेजेस में आपको 18 साल तक आपको संभाल लेते हैं, आपको आपसे पढ़ाई कराते हैं, थोड़ा एजुकेशन बढ़ाते हैं. दे टीच यू सम वोकेशनल सब्जेक्ट्स, यू नो, एंड देन they make you independent. They teach you something and then place you somewhere so you can actually get on with your life. That's what typically orphanages do, and that's exactly what happened with Mahesh and Suresh. Mahesh and Suresh, they completed their 10th. Mahesh finished earlier than Suresh, of course. He became 18, 2 years earlier than Suresh. और क्या कहते हैं, उसने बहुत मर के, मतलब बहुत बस barely पास हुआ. सोचो कुछ मार्क्स वार्क्स ज्यादा नहीं आए. बचपन से ही पढ़ाई की कमी थी. 5-6-7 साल में आदमी कितना कवर कर लेगा. तो उसने अपनी पढ़ाई कवर कर ली जितना हो सके, और उसको एक कंपनी में नौकरी मिल गई, प्यून की नौकरी. And he left the orphanage, telling his brother that 2 साल में, you know, मैं तुमसे कभी कभी मिलने आऊंगा, लेकिन 2 साल में तो तुम बाहर भी निकलोगे तो फिर देखते हैं. महेश जो है,
वो जिस कंपनी में ज्वाइन किया एज अ प्यून, वो समझ गया, वो देख रहा था लोगों को कि किस तरह वो काम करते हैं, और महेश की इच्छा थी कि उससे वो नहीं करना जो वो आज वो कर रहा है. He wanted to be there in that cabin. He wanted to be in that cubicle. He wanted to be in that chair. तो था बड़ा मेहनत. तो 8:30 को सुबह वहां पर ऑफिस में पहुंच जाता, पूरा साफ सफाई, पूरा हर फाइलिंग वाइलिंग कर लेना, पानी भर के रखना, चाय बना के पिलाना, पूरा दिन भागा दौड़ी का काम, बाहर का काम, और बैंक का काम, वहां जाकर के माल पहुंचाना, माल उठाना, पैसे डिपॉजिट करना, मतलब सारा काम करता था दिन भर, रात के 6:30-7 बजे तक. 7-7:30 को वहां से जो भागता और जाता इवनिंग कॉलेज या नाइट कॉलेज में एनरोल हुआ था. 8:30 का कॉलेज था उसका. 8:30 से 10:30 कॉलेज. कुछ दिन तक उसने वहां पर पढ़ाई करने की कोशिश की, फिर ध्यान में आया, अरे किताबों के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, अरे हमको पढ़ाई करने के लिए मतलब पेन चाहिए, बुक चाहिए, यूनिफॉर्म लगता है, मतलब मैं कहाँ से लाऊं. तो उसने वो पैसा जो जहां पर प्यून की नौकरी थी वहां, तो इट वाज barely enough for him to stay in a small room with 4 or 5 other guys and eat 2 meals a day. So he started working in the night too. So after his night college, he would go and work from midnight to 4 as a supervisor, a loading supervisor in one of the warehouses. 4 बजे भागकर घर जाता. 4:30 to 7, 2.5 hours he would sleep. 7 o'clock up, get dressed again, rush out at 7:30, 7:45, reach work back again at 8:30. संडे छुट्टी मिल गया तो पूरे दिन पढ़ाई करता था, बिकॉज वीक में तो उसे पढ़ाई करने का उसको मौका नहीं मिलता. ये करते 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 वो बन गया ग्रेजुएट, और उसके बॉस ने कहा था कि अगर तुम ग्रेजुएशन करते हो तो आई विल गिव यू अ डेस्क जॉब, आई प्रमोट यू एंड गिव यू अ टेबल. And when he completed his graduation, that's what his boss did. His boss made him a clerk. So he was now a person who could write and who could do stuff like, which was more officer grade rather than, field staff grade. But he wasn't happy, wasn't satisfied. उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, उसके 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 कपड़े अच्छे नहीं थे. वो देख रहा था कि अरे ये सेठ कैसे कपड़े पहन के घूमते हैं, जो मैनेजर से वो टाई कैसे पहनते हैं. उसके अंदर की वो अंदर से वो चाहता था कि और बेहतर करें. So he enrolled for MBA classes, which again were in the evening. MBA classes was from 7 to 9:30 every day. So same schedule continued. He would work throughout the day, run in the evening to the college, and study till 9:30, 10. That was even more difficult because then he had to go back home and again do a lot of studies and assignments and projects. And guess what? In 2.5, 3 years time, he actually became an MBA. I mean, ऐसा चलता रहा. MBA किया, double MBA किया, PhD किया. By the time he was 40, 42 years old, he became the youngest CEO of the company. And he didn't become the CEO simply because he was working hard. Oh, there was only one small part of him. He was an awesome boss. He understood people. He empathized with them. He made them realize who they really were. He made them stronger. He made them better. He made them more powerful. He educated them. He handheld them, mentored them, and ensured that whoever reported to him actually grew up in life. The entire organization loved him, and because they loved him, they worked for him. And within 2 years, the company became the recipient of an award, the fastest growing company award, which is given by the president. It was an industry award, और वो लेने के लिए महेश शर्मा खुद गए वहां पर, और उनको वो तो मतलब अवार्ड भी मिला प्रेसिडेंट के हाथ से. You just imagine how happy he must have been and how happy his team must have been. तो वहां पर एक जर्नलिस्ट जो है, वो ऑब्वियसली वो कवर मतलब वो she used to write articles for a specific newspaper, and she wanted to create a human interest story. So when she came to know that Mahesh Sharma has won an award and he's come out of an orphanage, she was very excited, and she said कि अरे मुझे इनका इंटरव्यू लेना चाहिए और मुझे इनकी स्टोरी लिखनी चाहिए. तो इन्होंने इनसे अपॉइंटमेंट ली. तो उन्होंने महेश शर्मा ने कहा, श्योर, आप संडे आ जाओ मेरे घर. दिन में वीकडे में मैं बहुत बिजी रहता हूँ, संडे आप मेरे घर आइए, कम बाय 10, 10:30, 11. आप नाश्ता भी कर लेना, जब तक आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा आप खाना हमारे घर में जरूर खा के जाना. माई वाइफ मेक्स एक्सलेंट फूड. So taking down the address and everything, the journalist now had about 4 or 5 days left for Sunday. So she thought she should go and do some research on Mahesh Sharma. And that's exactly what she did. Right? She went to the orphanage where he was, and she spoke to the old warden now, who was like really old, but she was still there. So she spoke to her, she spoke to many other people, and then the warden reminded and said, "Arey, you know what? He had a younger brother. Maybe you should meet up with him and also interview him, because before they came to the orphanage, if you want that story, जो उसका नाम पता नहीं क्या सुरेश या कुछ था, सुरेश शर्मा, उसके पास उसको आप मुलाकात करोगे तो he'll be able to tell you, all that happened before the orphanage."
So the journalist was even more excited. बोले अरे वाह, मतलब I will also get the background from orphanage के पहले क्या हुआ, आप प्लीज मुझे एड्रेस तो दे दो सुरेश शर्मा का। तो उन्होंने ढूंढा ढूंढा, उनको मिला नहीं। तो बोले कि पता नहीं सुरेश तो उसका कोई एड्रेस है नहीं, उसका वही पुराना एड्रेस है जहाँ उसके माँ बाप रहते थे। और वो यहाँ से निकला तो हमने उसको कुछ नौकरी तो दिला दी, मेड हिम लोडर, एक फैक्ट्री में उसको काम दे दी। उसके बाद क्या हुआ हमको पता नहीं। Mahesh Sharma always gives us, every year he comes and he gives money to us. He comes and attends our events and functions. But with Suresh Sharma, we have no idea. This is the last address we have. आप जाके वहीं पर ढूंढ। तो जर्नलिस्ट ने देखा एड्रेस वही धारावी का एड्रेस था, माँ बाप का पुराना घर का एड्रेस उसको मिला। तो वहां पर गई, और आपको पता है कि धारावी जैसे 30 साल पहले था, it literally was 30 times worse after 30 years. गटर सब जगह, कचरों का मतलब कूड़ों का बड़ा बड़ा ढेर, एक भी घर वहां पर दुरुस्त नहीं। वहां पर इतनी बदबू, इतनी बदबू। I mean literally urine and faces all over the place, and kids are actually passing urine right there, women are washing clothes right there, people are having a bath right there, there are bars and people drinking out there. The place was hell. It was a nightmare. उसी कचरे, उसी गटर के बीच में पैर रखते रखते और उसके ऊपर छलांग लगाते लगाते वो जर्नलिस्ट और कैमरामैन ढूंढते हुए गए सुरेश शर्मा को। सभी लोगों से पूछा, रही है सुरेश शर्मा का घर किधर है, देखो एड्रेस ये है। सबने कहा हमको नहीं पता है, आगे पूछो, हमको नहीं पता, आगे पूछो, नहीं उसको पूछो। फाइनली मतलब बिल्कुल अंदर चले गए जब, तो उनको पता चला, वहां पर किससे पूछा, बोला अरे वो आवाज नहीं आ रही है आपको, वो वाला घर है, आप जाइए वहां पर, संभाल के जाइए। और बिल्कुल वहां पर सुन रही थी, तो वहां पर तो एक घर से तो आवाजें आ रही थी, मारने की आवाजें, पीटने की आवाजें, बर्तन तोड़ने की आवाजें, गालियां, गंदी गंदी गालियां निकल रही हैं। ये औरत और वो कैमरामैन गए उस तरफ वहां पर, और उन्होंने देखा कि बहुत ही टूटा हुआ वहां पर घर, उसके अंदर से आवाजें आ रही। और उन्होंने अंदर झांक के देखा तो अंदर बिल्कुल अंधेरा, लेकिन अंधेरे में तो छोटे जानवर जैसे पिल्ले कोने में बैठे हैं, और एकदम डरे हुए सहमे हुए दो बेटे, आंखों के नीचे गड्ढे, बदन पे बस हड्डी और चमड़ी, मतलब एक छोटा सा शॉर्ट पहना हुआ है बस, दैट्स इट, वो भी फटा हुआ, सिकुड़ के बैठे हैं और आंखें मोटी मोटी करके रो रहे और बोल रहे हैं मम्मी को मत मारो, मम्मी को मत मारो। और वहां पर बीच में, उस कमरे के, छोटे से कमरे के बीच में नीचे एक ढेर पड़ा है, कपड़े से लपेटा हुआ, और उस एक आदमी वहां खड़ा है, बिल्कुल मतलब फटा हुआ गंजी पहना हुआ है और नीचे पजामा, बिल्कुल मैला है, आंखें लाल, बदबूदार उसके कपड़े और उसका शरीर, हाथ में बोतल है उसके शराब के, और वो लात मारे जा रहे हैं, उस औरत को लात मारे जा रहे हैं, मतलब उस ढेर को। और ढेर के अंदर पता चला कि वो ढेर नहीं कपड़ों का, ये तो औरत है, उनके बच्चों की माँ है, और मार रहा है उसे, गंदी गालियां दे रहा है, माँ बहन की गालियां दे रहा है उसे, उसे मतलब उसे बोल रहा है तू पनवती है साली, मर क्यों नहीं जाती, तू जब से मेरे लाइफ में आई है बर्बाद हो गया हूँ मैं। और मारे जा रहे, वो जर्नलिस्ट भागती है अंदर, उसे पकड़ लेती है और खींचती है, बोलते अरे पागल हो क्या, मर जाएगी, क्या कर रहे हो। और उसने उस औरत को जब देखा नीचे लपेटे में, वही पतली, ऐसा लग रहा था 60-70 साल की, जबकि 25 साल से ऊपर तो उसकी उम्र होगी नहीं। डरी हुई, आंखों के नीचे गड्ढे, बाल बिखरे हुए, फटे हुए कपड़े, पूरे बदन पर लाल और पीला मार्क है, बिल्कुल जैसे बहुत मार खाई हो। और वो आदमी वहां खड़ा है, बिल्कुल उसे घूर रहा है, बोलते है तू कौन है, तू कौन है, चल बाहर निकल, ये मेरा घर है, मेरी बीवी है, मैं मारूंगा, तेरे बाप का क्या जाता है, चल निकल। बोलते ए चुप रहे, मैं जर्नलिस्ट हूँ, लिख दूंगी ना तुम्हारे बारे में, यहाँ फोटो डाल दिया ना पुलिस में, तुम पुलिस के इसमें हवालात में चक्कर काटोगे वहां पर। तो बोले अरे क्या डरता हूँ क्या मैं तेरे से, मैं डरता हूँ, तू जा इधर से, चल मेरा घर है, तो जो करना है कर ले। तो बोलते अरे कैसे कैसे आदमी हो तुम, अपने बीवी को मार रहे हो, अपने बच्चों को मार रहे हो, हालत देखो तुम्हारी। तो ये बोलता है अरे तो क्या, अरे मुझे सिखाया कि मेरे बाप ने कि प्यार कैसे करते हैं, मुझे सिखाया कि मेरे बीवी को कैसे रखते हैं करके, मैं आज भी जो साले मेरे बाप की वजह से हूँ, मुझे तो कभी प्यार दिया नहीं ना, मुझे कभी पढ़ाया लिखाया, खुद तो पढ़ाई लिखाई की नहीं। वो तो 5 बार जेल जाकर आया, मैं 10 बार जेकर आया, आफ्टर बेटा उसका हूं मैं, मुझे पता ही नहीं प्यार क्या होता है। ठीक है, अगर पता होता तो शायद दिखाता, तो मुझे मत सिखा तू कि प्यार व्यार क्या होता है, तुम बड़े लोगों की बात अलग होती है, हम लोग की बात अलग होती है, अब तू बाहर निकल। और उसे पकड़ के उस औरत को धक्का मार के बाहर निकाल देता है। जाते समय वो सुनती है पीछे आवाज कि वो क्या करें अब, पीछे आवाज सुनती है तो वो शायद आदमी से और मार रहा है, बोलता है तूने बुलाया ना ये लोग को, तूने बुलाया ना इनको। और ये तो इतना घबरा जाती है वो
जर्नलिस्ट इतने अफेक्टेड है उस चीज को लेकर के, वो सोचती है अरे ये इसका भाई ऐसा निकला है, तो ये महेश शर्मा से मुलाकात जब होने वाली है संडे को, वो कैसा होगा, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दिखा रहा है, जो सब दिखावा है, अंदर से वो अच्छा आदमी नहीं है, वो शैतान है बिल्कुल इसकी तरह, क्योंकि इनका बाप भी तो वैसा ही था ना। बहुत बहुत एंग्शियसली वो संडे के दिन फिर अपने कैमरामैन को लेके उसी एड्रेस पे पहुंचती हैं जहां पर महेश शर्मा रहते हैं। बहुत अच्छा लोकेलिटी, साफ सुथरा लोकेलिटी है, मुंबई के एक अच्छे इलाके में, सबर्बन लोकेलिटी में है। और वो जिस घर तक जाती है वहां पर देखती है कि अच्छा बड़ा सा, मतलब बहुत, बाकी घर तो और भी बड़े हैं, ये बड़ा घर है लेकिन बाकी घरों से छोटा, बट सुंदर बहुत है। बाहर उनका जो उनका गार्डन जो है वो बड़ा है। वो झांक कर गेट के अंदर देखती है तो दो बच्चे दौड़ रहे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों गोल मटोल लाल लाल बिल्कुल, क्योंकि धूप वहां पर शुरू हो चुकी है, और नीटली ड्रेस्ड हैं, और एक दूसरे को बस टीज कर रहे हैं। बड़ा भाई है, वो छोटे की बाल खींच रहा है और वो भाग रहा है, और छोटी वाली बोल रही है भैया मैं पापा को बोलूंगी, और उसके पीछे दौड़ रही है। दोनों हंस रहे हैं, खिल रहे हैं, इतने खुश लग रहे हैं। वो इसको देख के बोलते हैं मम्मी देखो कोई आया है, मम्मी देखो कोई आया है। तो मम्मी वहां से भाग कर आती है, दरवाजा खोलती है और बोलती अरे अरे इनको प्लीज मत देखो बच्चों को, वो तो बस शैतान है, संडे है ना, बस मस्ती कर रहे हैं। आप वो जर्नलिस्ट है ना, आप आइए ना प्लीज, अंदर आइए ना, और बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। आप चाय देखिए कि कॉफी लेंगे? अच्छा मैं पहले नाश्ता लेकर आती हूँ, और मैं चाय कॉफी दोनों पिलाऊंगी आपको, आप मेरे हाथ का कॉफी जरूर ट्राई करना। वैसे आप खाने में नॉनवेज खाओगे कि वेज खाओगे? और बड़बड़ किए जा रही, बड़बड़ किए जा रही, इनको अंदर स्वागत कर रही है, इनको बिठा रही है। बड़ा साफ सुथरा घर है, बहुत सुंदर सुंदर चीजें रखी है, बहुत ज्यादा ऑस्टेंटेशियस या एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत सुंदर घर है। और वो औरत तो इतनी खूबसूरत है, नाक नक्शे बहुत सुंदर नहीं थे, ठीक था, मतलब एवरेज लुकिंग लेडी, but the glow on her face just lighted up the entire house. Her eyes were sparkling with happiness. Her smile was so full of happiness and joy. और उनका सिंपल सा उन्होंने साड़ी पहना हुआ था, मतलब कुछ भी उसमें ग्रैंड नहीं, दिख रही थी इतनी खूबसूरत। उसके चेहरे पे गर्व था, एक प्राइड था, क्योंकि वो जानती थी कि उसका घर सुंदर है, वो जानती थी कि उसके बच्चे इतने सुंदर हैं, वो जानती थी कि वो खुश है। द जर्नलिस्ट एंड द कैमरामैन तो हक्के बक्के रह गए। अभी कल ही तो मिलकर आए थे सुरेश शर्मा से, और उसकी 2 दिन पहले वो ऑर्फनेज में जाकर घूम कर आए थे, जहाँ पर इतनी गंदगी, इतना मैल, इतनी गरीबी थी वहां पर। और ये घर देखकर, इस माहौल को देखकर वो तो शॉक हो गए बिल्कुल। आकर बैठे और तो आवाज दिया, उनको आवाज सुनाई दी, अरे वो लोग आ गए क्या? बोले हाँ हाँ बस तुम पूजा ही करते रहो, अब आकर यहाँ बैठे, कब आने वाले हो? मैं उनके लिए नाश्ता लगा रही हूँ, चलो जल्दी आओ। और फिर वहां पर एक कमरे से बाहर निकलकर एक इंसान आए, वो है महेश शर्मा। बहुत ज्यादा लंबे नहीं थे, मतलब हाइट एवरेज हाइट का था, थोड़े स्टर्डी थे, लगता है थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग करते हैं। गोरे तो बिल्कुल ही नहीं थे, काफी सांवले थे, चश्मा पहना हुआ था, नीट सा एक मूछ थी उनको, नीट सी मूछ थी उनके पास, नीटली कोम्ड हेयर है, माथे पे टीका था, ठीक है। और उनका स्माइल और उनकी पर्सनालिटी बस देखते देखते बनता था। आते ही ऐसा लग रहा था कि पूरा घर खिल गया है। He looked so kind, he looked so generous, he looked so sparkling in his own presence. These two were just taken aback because just met his brother the previous day, Suresh, you remember? ये तो बिल्कुल उनके जैसा नहीं था। और बस ये बैठे, बोले देखिए अभी नाश्ता लगाएंगी, फिर खाना खिलाएंगी, तो आई होप आप लोग भूखे भूखे आए हैं, चलिए आप लोग सवाल शुरू करिए, उसके और जब तक चाय आ जाए। तो वो बैठे और सबसे पहले उन्होंने वही सवाल पूछा जो आपके भी दिमाग में चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा था। जब मैंने कहानी लिखनी शुरू की, हम सबके दिमाग में वो एक ही ख्याल आया, एक ही सवाल आया, सर आप तो ऑर्फनेज से निकले और आप बहुत गरीबी से निकले थे, तो आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? और उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे सो व्हाट, बिकॉज आई केम फ्रॉम देयर। इसीलिए तो मैं सीख गया कि पढ़ाई लिखाई न करने से इंसान का बड़ा बड़ा मतलब बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे मैं लकी भी हूं कि मेरे बहुत बड़े गुरु मुझे मिले। तो उन्होंने कहा गुरु? कौन से गुरु? सडनली सर, हाँ अब समझ में आया, गुरु मिला होगा, कोई गॉड फादर मिला होगा, तभी तो इंसान यहाँ तक आ सकता है, बिना गॉड फादर के कैसे पहुंचा होगा? मैंने पूछा कैसे, मतलब कौन है भाई ये गॉड फादर? तो उन्होंने फोटो दिखाई, वहां पर एक फोटो पर माला चढ़ाया हुआ था, उसके सामने अगरबत्ती थी, वहां पर कुछ फूल रखे हुए थे। बोले कौन है ये? बोले ये मेरे फादर हैं। मैंने कहा आपके फादर हैं? अरे हमने तो सुना कि ये बहुत अच्छे आदमी नहीं थे। बोले एग्जैक्टली,
मतलब अच्छे आदमी नहीं थे का मतलब क्या होता है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीते थे, मैं समझ गया कि पीने से आदमी शैतान हो जाता है, उसके अंदर का हर नेगेटिव इमोशन बाहर निकल कर आ सकता है। तो मैं कभी आपको छूता नहीं। उनसे मुझे पता चला, वो मेरे माँ को बहुत मारते थे, बहुत ही ज्यादा। मैं समझ गया कि दुनिया एक तरफ, आपकी पत्नी एक तरफ, दुनिया के साथ लड़ लेके अगर आप उसका ध्यान रखते हैं, उसको प्यार देते हैं, तो मैं अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाता। ये मैंने उनसे सीखा। मैंने ये सीखा कि अगर नौकरी मिली तो उसको ईमानदारी से निभाओ, जान दे दो उस नौकरी के लिए। नौकरी को इस तरह करो, इस तरह उसमें मेहनत करो कि आप वहां की हीरो बन जाओ। क्योंकि मेरे फादर ने कभी भी कोई नौकरी में 60 से 8 दिन से ज्यादा वो टिके नहीं। मैं समझ गया द वैल्यू ऑफ लॉयल्टी टू अ जॉब, और मैं वही करता हूँ। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था 20-25 साल पहले, वहीं पर मैं आज भी हूँ। मैं यहाँ वहां से छोड़ के मैं नहीं जाने वाला जब तक मुझसे हो। उन्होंने पढ़ाई नहीं की, मैं रोज पढ़ाई करता हूँ। वो मेरी माँ, हम लोग को, मैं, हमें और मेरा भाई भी है, छोटा भाई भी है, हम लोग उसके हाथ से इतना मार खाए हैं, इतना मार खाए हैं। मैं जान चुका हूँ कि एक बच्चे को अपने बाप का प्यार नहीं मिलता तो किस तरह मायूस महसूस करता है, वो क्या महसूस करता है, वो कैसे अकेला महसूस करता है। मैं अपने बच्चों को कभी नहीं मारता। मैं उनको स्टोरी सुनाता हूँ, उनको मॉरल सुनाता हूँ, उनको वैल्यू सिखाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि वो अगर वैसा नहीं होते तो मैं ऐसा नहीं। तो मेरे सबसे बड़े गुरु तो ये, और मैं हर दिन उनके सामने फूल चढ़ाता हूँ, हर दिन उनको थैंक यू बोलता हूँ। क्योंकि इफ ही हैड नॉट बीन दैट वे, आई वुड नॉट हैव बीन दिस वे। कहानी तो कंप्लीट हो। अब तो सवाल तो वही उठता है कि अगर आप गरीबी से निकले हैं, सो व्हाट? अगर आपके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, सो व्हाट? अगर आप नए हैं किसी शहर में, सो व्हाट? अगर आपका रंग सांवला है, सो व्हाट? अगर आपके यहाँ पर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, सो व्हाट? अगर आपके हाथ में आज नौकरी नहीं है, सो व्हाट? देयर इज स्टिल होप। और अगर आप इस स्टोरी के साथ मेरी स्टोरी को थोड़ा सा भी जुड़ना चाहें, तो यू मे वांट टू एंड यू वुड लाइक टू, तो आप प्लीज गो अहेड। मेरी ही स्टोरी है, बस थोड़ी एग्जैजरेटेड है, ठीक है? और बस इसी के साथ मेरा स्टोरी खत्म होता है। मैं विजया सुवर्णा हूँ, एंड इसी सेंटेंस के साथ मैं खत्म करना चाहूंगी इस मेरे सेशन को, कि सो व्हाट इफ यू आर वेयर यू आर, देयर इज स्टिल होप। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, बिलीव मी, यू कैन, and there is no one in the world who can tell you that you can't. सार्थक जी, बैक टू यू। अभी और क्या, मेरा हो गया। Amazing, amazing. It is always such a pleasure to listen to you. और जैसा आपने बोला, मुझे मालूम है आपकी भी कहानी और ये कहानी, और सो व्हाट का इसीलिए आपका आना यहाँ बहुत जरूरी था, क्योंकि किसी दिन आपकी कहानी भी जब लिखी जाएगी, जो कि जरूर लिखी जाएगी, वो मुझे मालूम है, तो बहुत लोग इंस्पायर होंगे उससे। And that's what you have proved, and that's what I believe, and I think most of us on the call or on the group, that there is always hope, there is always that light. It is just about here, अगर यहाँ है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और जो आपने करके दिखाया है, you have shown that, you have walked your talk and you have talked your walk very well today. So it is always such a pleasure. Thank you so much, man, for sharing this lovely, lovely story. And I think everybody will get inspired, and they're all thinkers, and I know they will automatically relate to what you have said. और सब कहीं ना कहीं अपने इंट्रोस्पेक्शन में भी लग गए होंगे, बिकॉज पार्ट्स ऑफ द स्टोरी सबकी कहीं ना कहीं मिलती होंगी. So thank you so much, ma'am, and I really appreciate, and I hope everybody had a lovely, lovely time. So thank you once again, and quickly jumping on to save time to the Zabardast speaker and motivator, and one of the most energetic persons I've seen, because I was very, very fortunate. Just 4 days before this lockdown, I attended a one full day session on sales for what he did, and that were more than 100 to 140 people in a room,
and he was there a single speaker. और मैं बता रहा हूँ आपको, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक इस आदमी ने वो 140 लोगों को ऑन द टोज रखा, एंड आई थिंक नोबडी ब्लिंक्ड देयर आईज, एंड इट वाज अ सेशन फॉर मी टू रिमेम्बर, बीइंग अ ट्रेनर माई सेल्फ। आप खुद एक ट्रेनर किसी ट्रेनर की तारीफ कम करता है, लेकिन मेरे को खुद इतना मजा आया, एंड आई रियली लुक अप टू हिम ऑलवेज as a salesperson, as an interpersonal relationship person. तो नेक्स्ट ऑन द स्टेज इज प्रोफेसर अमोल मुले, जो कि अगेन अपने इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा शुरू करके कुछ बढ़िया सा हमको जरूर कुछ अपना सुनाएंगे। तो अमोल मुले साहब, यू आर मोस्ट वेलकम। Thank you, Sarthak bhai. You know, it's an absolute pleasure being on this platform with you. I love your energy. और so what जो आज का आपका टॉपिक है और आज का जो आपका सेशन है, उसकी तो शुरुआत ही आपने बहुत गजब से की है। आप खुद उसकी एक जिंदा मिसाल है, जिस तरीके से आपने इस सेशन की शुरुआत की और खुद के इंट्रोडक्शन में आपने जो गजब की, मैंने कहा मतलब क्या कहते हैं कि ह्यूमरस तरीके से अपना आपने इंट्रोड्यूस खुद को किया है, वो जिंदा मिसाल है साहब। जैसे आप खुद की टांग मतलब खुद ही को कह रहे भाई देखो मैं कितना जवान लगता हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड स्लिम एंड ट्रिम हुआ एंड ऑल दैट। तो ये मुझे लगता है कि बहुत काबिले तारीफ बात है, समथिंग that every ambitious person needs to learn, the ability to laugh at oneself, the ability to accept one's follies, you know, one's lacunae, and laugh at them wholeheartedly along with the world. तो उसमें क्या है कि आपका ईगो आप पर कहीं हावी नहीं होता, and that's something I really loved. और उसके बाद ये विजय मैडम की स्टोरी, सही मायने में तो आप दोनों ने कार्यक्रम खत्म कर दिया है, हम में से किसी का कोई काम नहीं है इधर। और मैडम की ये कहानी तो गजब की कहानी है। मैडम से ये कहानी सुनना और लाइव सुनना आज जैसे ना, मैंने तो उनसे कितनी बार सुनी, हर बार, लेकिन ये कहानी उनसे सुनने में मजा आता है, आनंद आता है। एंड एवरी टाइम शी यू नो वो जिंदा कर देती है उस कहानी को आपके सामने, मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच विजय मैडम। तो सही मायने में कहा जाए तो भैया देखो ऐसा है, अब जो है कि सारा का सारा माल परोस दिया जा चुका है। खाना सब बढ़िया खाना खत्म हो चुका है, लेकिन वो होता है ना कि वो शादी में आपने I want to add something. I want to add something here. Mule, wait. Sarthak Saab, I'm very happy you made me tell the story first, because I know for a fact, I know that Amol Mule wanted to tell the same story. Okay, and now that I've already told the story, now he's wondering about what he's going to speak about. Okay, so I'm so happy you made me speak first, because I know that if he had spoken this first, I would have been completely confused about what story to tell you. Okay, so both of us have been best friends now for the past 15 years, and this is and we're also co-directors in the same business, and this is exactly how we compete almost every day about everything. हाँ, तो मैं इसी पर ऐड करूंगा, क्योंकि मैं वही अमोल सर को बोलता हूँ। अभी आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा ही होगा, दोनों लोग को फाउंडर है लिबरेशन कोचेस प्राइवेट लिमिटेड के, अमेजिंग कंपनी, अमेजिंग ट्रेनिंग कोचिंग मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन इन मुंबई, जिसका डिटेल्स भी मैं एंड में आप लोग सबको भेजूंगा ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब, जितने लोग एडेड हैं। तो मैं सर को बोलता ही हूँ, मैम को मैंने ये नहीं बोला है कि मेरे को आपको देख के मजा ही यही आता है, एंड आई कॉल देम अ टॉम एंड जेरी जोड़ी। तो मैं सर को ये बोला भी था, और वो टॉम एंड जेरी जोड़ी का मजा ही अलग होता है। तो हम लोग जब भी मिलते हैं, वो काम होता है दिन भर, लेकिन उस काम में इतना मजा होता है कि वो दिन भर का काम थकान में कभी रिलेट ही नहीं होता है। you are so fresh at the end of the work that you suddenly realize you worked for 8 hours and you're still as fresh as you were in the morning. तो वो जो मजा है सर और मैम का नोकझोंक का भी, इनफैक्ट दोस्तों आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा जो उसका नाम ही है नोकझोंक, और वो आप देख के आपको मजा आ जाएगा। यूट्यूब पे है, लिबरेशन कोचेस का यूट्यूब चैनल, आप जा सकते हैं और वहां देख सकते हैं वो वीडियोस, और स्पेशली वो देखिएगा नोकझोंक, और आपको मजा आ जाएगा। तो सर अमोल सर, सॉरी टू कट यू, लेकिन हमेशा वही होता है, ये टॉम एंड जेरी में घुसना ही पड़ता है। नहीं, लेकिन देखिए इससे क्या हुआ,
और मैडम ने अच्छा हुआ ये बीच में उन्होंने बोल करके बताया कि उन्होंने क्या किया। इससे आज दुनिया में साबित हो गया कि विजया मैडम चिटरबग है, और यही आज सिद्ध हो गया कि वो किस प्रकार से जीतती आई है। और सत्य जो है सर छुपाया नहीं जा सकता, सच को छुपाया नहीं जा सकता। देखिए सच की जीत होगी इंशाल्लाह, जरूर जीतेंगे हम। खैर मैं सार्थक भाई, बिफोर आई मूव इट, आई क्विकली वांटेड टू नो कि अपने पास टाइम कितना है। इट्स 12:26 नाउ। ये सेशन कितने बजे तक का है और मेरे पास कितने मिनट है? तो नॉर्मली हम लोग 1 बजे तक है, तो वी हैव गुड 40 मिनट्स एंड फॉर अबाउट 35 मिनट्स इन हैंड, जिसमें आराम से आपके पास 15 से 20 मिनट है। एंड देन 15-20 मिनट विल हैव सूक कमिंग इन, और कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, मैं अभी जानबूझ के नहीं पूछ रहा हूँ, वो मैं एंड में एक साथ पूछूंगा, सो दैट ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट। जी 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 जी। तो आपके पास 20 मिनट है, आप अगर 20 मिनट में रैप अप करेंगे तो मजा आ जाएगा। नहीं, मैं 10 मिनट में ही करूंगा, मैं 10 मिनट में ही रैप अप करूंगा, बिल्कुल, बिकॉज़ आई एम आल्सो एक्साइटेड टू लिसन टू Suk. She has joined us specially from Australia and you have spoken so highly about her. I am extremely keen to listen to what she has to share with us. I'm sure So feeling a little out of when it comes to a little bit of Hindi, but I think Suk, you are getting the essence of it. Yes, I do. I do get the sense. Because one thing I know about Suk, that she might reveal later that she is married to an Indian. So, and that's how we know each other. My sister is in Melbourne. My sister and Suk's husband, they were co-workers, and that's how the entire link came and how I knew her. तो मुझे मालूम है सूक को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। I will tell you a story about that. The marriage to Indian. सर चालू सर, अमोल सर, over to you sir. About 15-20 minutes is आपके पास पूरा समय है। Yes, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मैं कहानी का जवाब कहानी से ही देता हूँ। मैडम ने बहुत बढ़िया कहानी आपके और मेरे सामने रखी, सो व्हाट, जो आज का विषय है। मुझे तो आपका टाइटल भी बहुत पसंद आ गया, सो व्हाट। ये सो व्हाट तो कैसे भी मेरे कम्युनिकेशन में बहुत आता रहे, तो मुझे ये टाइटल ऐसे एकदम दिल के एकदम करीब लगा के सो व्हाट, और वही स्पिरिट से जिया हूं मैं भी। मतलब मुझे वैसा स्पिरिट सीखने को मिला है अपने गुरुओं से, अपने एक्स बॉसेस से, फादर से, दोस्तों से। दोस्त भी वैसे मिले जो स्पिरिट से जीने वाले मिले, है ना। सो व्हाट कि ठीक है भी, देख लिया जाएगा जो होगा। तो ये कहानी मेरे दिल के करीब है। ये कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। ये कहानी ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी है। जैसे आपकी और मेरी माइथोलॉजी में रामकृष्ण की कहानियां होती हैं, अकबर बिरबल की कहानियां होती हैं, वैसे ये ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी है। ये नार्सिसस की कहानी है। नार्सिसस बहुत ही सुंदर था, बहुत सजीला नौजवान था, और हो भी क्यों नहीं भाई, कहानी कहती है कि नार्सिसस चांद का बेटा था, तो जाहिर है बहुत सुंदर था साहब। नार्सिसस इतना सुंदर था, मतलब ना ऐसा ऊंचा तगड़ा नौजवान, भरपूर छाती, बलदंड बाहु, लंबे काले बाल, सीधी लंबी नाक, मोटी मोटी आंखें। नार्सिसस बहुत सुंदर था। नार्सिसस इतना सुंदर था कि नार्सिसस चलता तो लड़कियां मरती, नार्सिसस देखता तो लड़कियां मरती, नार्सिसस की आवाज के लिए तरस जाती सुंदर सुंदर लड़कियां। बहुत सुंदर था नार्सिसस। ऐसे ही एक सुंदर लड़की उस समय पर हुआ करती थी जिसका नाम था ईको। ईको भी बहुत सुंदर लड़की थी। ईको पहाड़ियों और वादियों की लड़की थी। So she also was very very beautiful, you know. यंग थी, नौजवान थी, गोरे गोरे गाल, गुलाबी ओंठ, मोटी मोटी आंखें, बहुत सुंदर थी ईको। बट ईको की एक समस्या थी, ईको जब बात करती तो करती जाती करती जाती करती जाती, बाग 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 बाग, किसी और को बात करने ही नहीं देती। तो एक बार उसने अपनी बकबक से एक देवी को बहुत परेशान कर दिया। गॉडेस, you know, she got very very disturbed with this relentless chatter of ego. माने आते होंगे उस समय पर देवी देवताएं जमीन पर, तो ये उस समय की कहानी है। देवी बहुत गुस्से में आ गई और देवी ने ईको को शाप दे दिया कि जा, आज के बाद तू हमेशा दूसरा बात करेगी, यानी कि जब तक कोई पहले बात नहीं करता तब तक तेरे गले से आवाज नहीं निकलेगी।
और तू वही दोहराएगी जो किसी और ने कहा था, शापित ईगो, शापित ईगो. So cursed ego, she's been now cursed that she can't initiate a conversation, she can only repeat what someone else says. शापित ईगो. और एक दिन नार्सिसस पहाड़ियों और वादियों में भटक रहा था. ईगो की नजर, सार्थक भाई, ईगो की नजर नार्सिसस पर पड़ी. देखते ही दीवानी हो गई ईगो, देखते ही दीवानी हो गई. उसने कहा, बाप रे, इतना सुंदर चेहरा कौन है, कौन है ये नौजवान, क्या नाम है इसका. तो ईगो ने उसको आवाज लगानी चाहिए, पर क्या करती, शापित थी. शी वाज cursed, so she couldn't call him out. She tried again, but well, शापित थी, आवाज नहीं निकली गले से. अब क्षण भर में दीवानी तो हो गई थी, तो नार्सिसस आगे आगे, ईगो पीछे पीछे. नार्सिसस चलता रहा, ईगो पीछे पीछे चलती रहेगी. अब तो शायद गले से आवाज निकलेगी, अब नहीं तो थोड़ी देर में निकलेगी. नार्सिसस आगे आगे, ईगो पीछे पीछे. क्षण भर में ही दीवानी हो गई थी. चलती रही. और ये भाई साहब भटकते रहे. दिन भर भटकता रहा, जंगलों में, वादियों में. थक करके एक नदी किनारे आया, पानी पीने के लिए नदी में झुका. सो ही वेंट इन द रिवर वाटर टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द रिवर. और पहली बार इन्होंने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी, अपना प्रतिबिंब देखा. आईने नहीं होंगे शायद उस समय, तो इन्होंने पहली बार अपना प्रतिबिंब देखा, पहली बार अपनी परछाई देखी. आंखों से आंखें मिली और अपनी ही प्रतिबिंब का दीवाना हो गया नार्सिसस. नार्सिसस ने कहा, बाप रे, इतना सुंदर चेहरा, कौन है ये, कौन है ये व्यक्ति, मैं मिलना चाहता हूं इससे. नार्सिसस ने कहा, कौन है, कौन है. तो नार्सिसस ने जैसे ही कहा कौन है, ईगो पीछे ही थी. ईगो ने कहा, कौन है, कौन है, कौन है. नार्सिसस को लगा, अरे वाह, ये तो मेरी आवाज को पलट कर आवाज देता है. नार्सिसस ने कहा, बाहर आओ, मुझे मिलना है. ईगो पीछे ही थी. ईगो ने कहा, मिलना है, मिलना है, मिलना है. नार्सिसस को लगा, अरे वाह, ये तो मुझसे मिलना चाहता है. नार्सिसस पानी में कूद पड़ा. नार्सिसस पानी में कूद पड़ा. छवि छिन्न विचिन्न हुई, प्रतिबिंब विस्तृत हुआ. कुछ नजर नहीं आने लगा. नार्सिसस को लगा मजाक कर रहा है शायद. वो पानी के बाहर आया, उसने फिर आवाज लगाई, फिर ईगो ने पलट कर साथ दी. नार्सिसस फिर पानी में कूद पड़ा. दिन भर यही पागलपन चलता रहा. बस ये आवाज लगाता, ईगो साथ देती और वो पानी में कूद पड़ता. शाम हुई, अंधेरा हुआ, कुछ नजर नहीं आने लगा नदी में. नार्सिसस को लगा घर चला गया होगा शायद. और रात भर उसे ढूंढने जंगल में नार्सिसस आवाजें लगाता रहा. और रात भर आवाज लगाता. ईगो पीछे ही थी, ईगो साथ देती रही. नार्सिसस को लगता यही कहीं है. दूसरे दिन सुबह हुई, फिर वही कल का पागलपन शुरू. नार्सिसस का वो प्रतिबिंब देखना. So Narcissus completely went mad. He fell in love with his own image. He would call out to that image every few seconds. He would call out, say, I want to see you, I want to meet you. And ego would reverberate. Ego would just speak out his last words. And Narcissus would feel the guy is right there. ये चलता रहा. ये दिनों दिन ऐसे ही चलता रहा. नार्सिसस पागल हो गया साहब. नार्सिसस पागल, दिन रात उसी नदी किनारे बैठा रहता, आवाजें लगाता, पानी में कूद पड़ता. दीवाना हो गया नार्सिसस. इस कदर दीवाना हो गया, गांव गांव, गली गली, कूचा कूचा जाने लगा. लोगों से पूछने लगा, बताइए ना साहब, बताइए ना, वो लंबे बालों वाला, वो सीधी नाक वाला, वो खूबसूरत इंसान कहां पर मिलेगा, बताइए ना साहब, आपने देखा उसको, बताइए ना साहब, मुझे बताइए ना कहां मिले. नार्सिसस पागल हो गया. नार्सिसस दीवाना हो गया. नार्सिसस को न खाने की सूद, न पीने की सूद, बस दिन भर नदी किनारे बैठा रहता और यही पागल धंधे करता रहता. कई दिन, कई हफ्ते बीत गए, न खाने की सूद, न पीने की सूद. धीरे धीरे कमजोर पड़ गया नार्सिसस का शरीर. इतना कमजोर पड़ गया कि रोग से जरा जर्जर हो गया नार्सिसस का शरीर. न खाकर न पीकर वैसे ही कमजोर, और अलग अलग रोग जड़ गए. ईगो उसको कुछ कहना चाहती है, बाजू में बैठकर उसको कुछ बताना चाहती, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकलती. वो भी तो प्रेम में दीवानी हो गई थी. क्या करती हो, इसका साथ भी नहीं छोड़ पाती, लेकिन इसको कुछ बोल भी नहीं पाती.
और एक दिन वो समय आ गया साहब कि नार्सिसस मौत के करीब पहुंच गया, लेकिन फिर भी ईगो तड़प करके उसको कुछ बताना चाहती कि तू उठ, लेकिन नहीं, ये आदमी दीवाना हो गया था। दीवानगी में इसने पूरी तरह से अपने आप को बर्बाद कर दिया था। और कहानी कहते हैं कि नार्सिसस वहीं मृत हो गया, उसी नदी किनारे। उसकी शरीर की मिट्टी हुई, नार्सिसस के शरीर की मिट्टी हुई, उस मिट्टी से एक फूल जन्मा। A flower was born out of the ashes of Narcissus' body. वो फूल को आज भी हम नार्सिसस कहते हैं। वो ऊंचे पहाड़ियों और वादियों में पाया जाता है। वो फूल टिपिकली कुछ ऐसा अपने ही तरफ झुका हुआ होता है। So it is considered self-love, no? So हम उसको नार्सिसस कहते हैं। आप पहाड़ियों वादियों में जाएंगे, ये बड़ा खूबसूरत फूल है, लेकिन लगता है जैसे ये अपने ही से मोहित हैं, खुद ही के प्रेम में हैं, तो आपको फूल नजर आ जाएगा। ईगो नार्सिसस के बाजू में बैठ बैठ के और उसकी मौत को देख करके एक पत्थर में ढह कर रह गई, एक पत्थर में बदल गई, और उस पत्थर से ढह करके एक आवाज में बदल कर रह गई। कहते हैं आज भी आप पहाड़ियों और वादियों में आवाज लगाते हैं तो ईगो पलट कर आवाज लगाती है। Oh my God. ईगो गजब। कहानी है, कहानी क्या हुआ? कहानी है। नार्सिसस चला गया है, लेकिन जाते जाते आपको और मुझको कुछ सिखा गया। नार्सिसस चला गया, लेकिन जाते जाते आपको और मुझको ये बता गया कि जब जब मैं और आप अपने होने के, अपने नाम के, अपने दिखने के, अपनी सूरत के, अपने जात के, अपने धर्म के, अपने पंथ के, अपनी आदतों के इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि और कुछ नजर नहीं आता, तब हम विनाश के करीब चले जाते हैं। माने कि अगर आप और मैं नार्सिसस की जगह होते और उतने ही बुद्धिमान होते जितने की आज है, तो देखते अपने आप को पानी में, सार्थक भाई, खुश होते अपने उस प्रतिबिंब को देख करके, वाह ना, आई लुक ग्रेट, आई लुक नाइस। बट वापस और कसरत करते खूब, और वर्जिश करते खूब, और मेहनत करते खूब, खूब दूध से नहाते, और दूसरे दिन अपने आप को और सुंदर पाते और अच्छा पाते। साइकोलॉजी में इस बीमारी को नार्सिसिज्म कहते हैं, आत्यंतिक स्वप्रेम, the fallacy of love with yourself, too much in love with yourself. That's called narcissism, and such people are known as narcissists. थोड़ा बहुत आप में और हम में भी है, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में थोड़ा, और जितना जिसमें ज्यादा उतनी उसको परेशानी भी ज्यादा जीवन में, बिकॉज वो अपने आप से इतना प्रेम करता है साहब कि जरा सा पराजय, जरा सा फेलियर, जरा सा सेटबैक झेल नहीं पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और ये जो सो व्हाट थीम है, इस थीम का तो सेंट्रल फिलॉसफी ही है कि फेलियर को एक्सेप्ट नहीं, फेलियर का तो स्वागत करना है, फेलियर के प्रेम में पड़ना है। खाली खाली एक्सेप्टेंस से काम नहीं बनेगा। यू विल हैव टू फॉल इन लव विथ योर फेलियर्स एज वेल। यू विल हैव टू लव योर फेलियर्स, यू विल लव योर सेटबैक्स आल्सो। But the moment you start loving your falling, ऐसा ही है ये साला, अपना 15 किलो 20 किलो एक्स्ट्रा, ऐसा ही है ये पैकेज है कि साला कि मेरा इंग्लिश कमजोर है, पैकेज है साला, ऐसा ही है। या अरे यार मेरे करियर में मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ऐसा ही है साला, यही, चलो कोई हर्जा नहीं। So accepting your fallacies, accepting your follies, accepting your mistakes, and loving them even more than you love yourself. Because then you and I will be able to live with the spirit of so what. So what is all about this. So what is not just falling in love with who you are and all the great things that are that may make who you are, but at the same time all these small fallacies and weaknesses that we all have, accepting them, yes, working on them, trying to become better, no doubt about it. But in the journey of becoming better, not getting bogged down by the goal or by the
by the ultimate destination, rather enjoying the journey, rather being there at the moment. That's my take on so what. I feel so what का ये मतलब है. बहुत 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 बढ़िया सर. क्या कहानी, क्या कहानी और क्या लर्निंग. वाह 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 वाह. जैसा Right. होता है जब आपसे मिले, जब आपसे बात करें, so there are these words of wisdom that come out, but at such levels that anybody can understand, and that's the fun of talking to Professor Amol Mule. But an amazing story, sir. I think the whole story of narcissist and the echo, and even today it exists, is so true. And as you said, जो मैंने वही शुरुआत की थी और जो आपने भी बोला, so what is actually a thought? So what is not a destination? So what is not just a word to accept? So what is accept and move? So Yes. what is accept and internalize? So what is accept and give it back? तो मोटा है, पतला है, खराब है, जो है सो है, जो आपने बोला जो है सो है. But मैं क्यों रुकूं? Why should I be deterred with it? Yes, I will try to improve. I will try to make it better in whatever ways. But when I want to do it, मेरे ख्याल से जो एक एस्पेक्ट में आई जस्ट ऐड टू द अमेजिंग स्टोरी सर. फर्स्ट थैंक यू सो मच. और आपसे बात करके मजा ही आ जाता है जब हो. एंड दिस इनफैक्ट ये एक बहुत बहुत टाइमली और बहुत एक ऐसी चीज है जो इन द करंट सिनेरियो इज सो रेलेवेंट, because people are talking about depression, people are talking about these times when we are depressed and when things are not happening the way they should be and they are blaming others. एक जो बहुत चीज मैं इस पे लाना चाहता हूँ, जो लोग बोलते थे, जो मैंने इनफैक्ट लिखा भी, कि लोग आपको बॉक डाउन करते हैं, लोग आपको डिस्करेज करते हैं, सिचुएशंस आपको डिस्करेज करते हैं. तो एक मूवी आई थी सुल्तान, और सुल्तान में सलमान खान साहब रेसलर बने हैं और वर्ल्ड चैंपियन हो जाते हैं, और he becomes a world champion in wrestling, and when he comes back to the ring, so one thing that he tells कि मैं तभी हार सकता हूं जब मैं खुद से हार मान जाऊं. क्या बात. जब तक आप अपने आप से हार नहीं मानेंगे, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता. तो बाहर सिचुएशंस कुछ भी हो, लोग कुछ भी बोले, आप गिरेंगे. जैसे आपने बोला, एम्ब्रेस फेलियर्स एंड एम्ब्रेस फेलियर्स विद डिग्निटी. बिकॉज वन थिंग, वही जैसे मेरे साथ भी बड़े, मेरी लाइफ जैसे आपका था, बहुत अप्स एंड डाउन हुए और कुछ अनफोर्सीन हुए, wrong decisions हुए, and that's what I have completely believed when people have asked me कि भाई फिर से, अच्छा मतलब इतना होने के बाद फिर, अच्छा एक और कंपनी, अच्छा अभी भी इतनी जान है, जो ठाकुर क्या इतनी जान है इन हाथों में. तो बोलते भाई साहब हम तो टेनिस बॉल है. तो आप जितनी ऊपर से गिराओगे, या वो क्रेजी बॉल जो आती थी ना सर, पहले बचपन में हम लोग खेलते थे क्रेजी बॉल से, वो इधर से गिरा हुआ वो ऊपर जाती थी. हमने बोला भाई हम तो क्रेजी बॉल है, जितनी हाइट से गिराओगे पलट के उससे ऊपर ही जाएंगे. so, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया. so I think amazing sir what you have told today. I think बहुत लोगों के लिए नई चीज है. We would not have, I didn't know it personally, and I will really cherish this and this learning and this story that you just narrated. Amazing. And as always, जो मैंने बोला कि आपको सुनना, विजय मैम को सुनने के बाद लगता है कि अभी थोड़ी कमी और रह गई है, थोड़ा समय रुक जाए, थोड़ा और समय हो जाए तो थोड़ा और सुन ले. लेकिन आई थिंक समय का भी यही मजा है कि समय इज द ओनली कांस्टेंट. तो उसको रखते हुए आई थिंक परफेक्ट टाइमिंग 12:45, एकदम परफेक्ट टाइमिंग आपने सर खत्म किया. सो नेक्स्ट सुख,
probably you would have understood or not understood, but I think it's all from heart to heart. So I'm sure there are these amazing things that we've been talking. And so over to you, Suk, a quick intro and what you want to share, whatever you want to share would be great for us. And if we can do that in the next, say, 10 to 15 minutes, we can restrict it. That will be amazing. So over to Sook, all the way from Melbourne in the cold, and she's been there listening to Hindi for the last 1 hour, which is amazing. Thank you so much. And now over to you. Thank you, Satak, for having me today. I've been listening to Hindi for many years, sometimes without even saying a word. Because I'm married to an Indian man, so we've been to India many times, sometimes twice, 3 times a year, and I met my in-law. Some word I understood, some word I couldn't. I need translation, and I went by. And that is so what? If you speak Hindi and I speak English. Yeah, so the topic today is what you don't understand the language. So what? We are human beings. We are the same race. Amazing, Sook, amazing. And that exactly is the topic today. So yeah, I would like to say thank you to you for having me today. I'm so pleased to be here. And I also want to say thank you to everyone that's watching this program at home and everywhere in the world. So the topic, so what, when I heard it was so provocative, I used to say this statement when I was young. When people object me, then I say, so what? I want to do this. I will do it, because I think it's right for me at the moment, the way I'm doing things. So I will go ahead and do it. That's my attitude, and that I relate so much on two speakers before me, that, you have to accept. And the word is so related to so many positive words like possibility, chances, open-minded, adapting, accepting, all those positive words. So my name is Suk Thaigun, and I'm a functional nutritionist. I live in Australia, and I'm married to an Indian man. And I was born in Laos, a war-torn country. So I will tell you a little bit. Some of you might not know about Laos. It's a very small country with 6 million people. And as I grown up, there's not many health facility, no good education system. We were very poor because we just came out of the war. And so what? I was born into that era. I was still able to seek my education moving forward, and so many of us did. We became, doctors, nurses, manager, business owner, farmer, etc. So that's what I'm born a girl, and you born a boy or man. I'm a woman. So what? We are just human. We have flesh and blood. We have mind, and we have thoughts. We can do whatever we want to do and be whoever we want to be. And as long as, we have that determination, the will to be successful, we will be there. And there's a saying that if you have a will, there will be a way for you. You get through that. Yeah. So after graduation, I was graduated from university as a translator in English literature. I applied for this job working in rural living area, very rural. So when the recruiter got my the application, they were very surprised to receive my application because they thought that nobody would apply for it, especially girls.
who's educated coming from city. But I applied and I got the job. So you see that opportunity, I was willing to take risks. And so I am there and get the chance that is offering to me in front of me. And I actually love that job because it gives me the sense of fulfillment, appreciation from where I came from. I live in the city, but when I traveled to those areas, I was seeing these women. They didn't have education. They were living in a very poor condition, and I appreciate my life at that moment. And that place was so beautiful. There's no electricity, no running water, and in the night when it's dark, you can see every single star in the sky. And that I have the life experience, the memories that I always have in my head. It's a happy moment that came from the taking risk and taking opportunity. So what, I was born in, poor country with poor education system. I still have the chance to access education because there's so many opportunities in the world. There are many organizations in the world that they're willing to help poor country. So they provide the scholarships and all that. My parents were, from very struggle background, so they couldn't afford to send me and pay for my higher education. So I went taking scholarship after scholarship, compete with other children, other young people. And I got to university, and then I got to my master's degree. I went to study in Philippines in rural development. And that's when I met my husband. And that's that's a big change. My friend asked me, why are you dating and marrying Indian men? Because we have very different culture, different language. And so I would like to quote this Kafi Anand. He said, and I quote, we have different religion, we have different languages, different color skin, but we all belong to a human race. We share same basic values. And that's what my husband and I share. We love, we care, we respect each other. And that's our basic values. So, it doesn't matter if he's dark, I'm fair. If he's Hindu, I'm Christian. It doesn't matter. What matters the most is that you marry someone, you love them, they love you, and you respect each other, you're looking after each other. And that's matter the most. And I'm very grateful, I'm so lucky that I made that decision. And I'm so cherish it. So after marriage, we moved to Australia. We were young, young couple who just looking for making new life for ourselves. And so we moved to Australia, we got kids, and then I was staying home mom. And so I also was asked by a few of my friends, why are you changing your career from being project coordinator to a housewife? And my answer here is, so what? I am doing the greatest job here. This is my best job, Yeah. I'm raising my kid and I'm looking after my husband. I'm supporting him to be able to achieve whatever he needs to achieve in the world. So this is the greatest job. And I think that their success is my success too. And it is. I have the best job. I have the best job.
the best life I ever asked for today, because I'm supporting them, and now they are supporting me. Do you see that where I'm going? So, and then after some time, working at home as housewife, I would say that work as well. My kid grown up a little bit. Then I went to school, back to school, to study to be a childcare worker. Then people also asking question, why are you changing from project coordinator to childcare worker? So what again? Yeah, and then so what? I'm going to do what I need to do. Wow. This is the situation I am in, where I will do whatever serve me, my purpose at that moment. I will do it. So I study, work in childcare, looking after my kid at the same time, earning some income. In fact, we be able to bought our first home from that job. And it was not easy then. And it was not easy. It's not easy now either. Yeah. It's very, very difficult to have a first home in Australia. So, and then on, after some years, my health took a wrong turn. I got food poisoning while I was holidaying on overseas. In overseas, we went to holiday a lot, and so we got exposed to germ and all that. So my health got wrong turn, and so I was diagnosed with multiple autoimmune condition called systematic scleroderma, lupus, lung fibrosis, chronic fatigue, arthritis, you name it, I got them. And I was bedridden for 3 years. Those illnesses just took me out of action for many, many years. And the doctor told me that there's no cure, there's no reversal to this illness. You just need to take medicine and spend whatever time you have with your family and enjoy the time you have. Do I listen to them? You bet I don't. So I say, so what? If doctors told me there's no solution, genius don't know everything. Scientists make mistake all the time. So I would just start doing my research. Thanks to the internet, I was doing research from my bed, reading a lot, and trying to understand what was going on. So I found this information saying that diet and lifestyle actually help to reverse autoimmune condition, any autoimmune condition. So I changed my diet. I changed my lifestyle, doing yoga, meditation, deep breathing, all this, and then my health improved slowly. But I was still missing something because you from 0 to 20%, and then you need more to be able to progress. I'm still doing small thing at home, but then once I be able to get up, sit, walk, I went back to school to study nutrition, to be functional nutrition therapy, because I believe I'm not nothing to against doctors or science, any sort. But I know that, like I said, they don't know everything. They have knowledge to save life, but they don't know everything. So I just throw myself in there in my study hard, at the same time treating myself. I also got some help from your mother, Auntie Rita. She's doing Reiki on me. I think that was on the second year. And I was very thankful I
had support from her and Ankita and Rohit as well. And so, yeah, after I finished my study, it was beginning of COVID-19. So I thought this is the way, this is my life purpose now. I would like to help people. So I would like to share this experience and this knowledge. I want to help people. Even if I can help one person, I will be very happy. Wow. So I started my business during the COVID-19 because I thought people will be more stressed because there's isolation, because there's disease going around. And so my business is now up and running and intake patients and clients. So I'm now helping people. That's my story. And so Yeah. I want to tell everyone who's listening to this program that, wherever you are, you never give up your hope. No matter what situation you find yourself in, because there's always hope, there's always solution, there's always chances. You just have to look for it. And, never let anyone tell you what you can't do. You can learn and take into consideration what is right thing for you to do in that particular situation. Keep moving forward. And at one point in life, you fail. So what? You leave. You try again and again and again. And that's what you do. Wow. And that's my story. That's Thank you. amazing, amazing. So well, really, I didn't know, but where you started from, and I mean, people complain. I mean, people like us complain about air conditioners not working, about no comfortable chairs, and here you have where you said you didn't have electricity, you didn't have running water, and your country is struck in by war and disease, and from there coming out and then getting yourself educated, then going for a degree, then a master's, and then doing childcare, and uh, now doing fitness, and so have you been able to cure some of your diseases as well, autoimmune diseases? I actually could reverse my symptom from 20% to 95%. I'm Oh, not on medication. you're not I on haven't medication. seen my doctor for 18 months. I do not see my doctor because I believe that whatever test came out, it would just adjust the number. It's just statistic. It wouldn't do anything because there's no cure. They said they accepted it. There's no cure, there's no reverse, but I'm living well with nutrition, with lifestyle change. I use yoga, meditation to calm the disease, to calm the progression of this disease, and it's working. Because I saw a picture of yours that you had posted when you were not well, and you seriously looked unwell. I've seen that, and now seeing you, I think people won't even believe. I've seen that, and in fact, that's when it came to my mind that we need to know your story, and which is really inspiring. I mean, we Sarthak, so please, I have to say please, something please here. open Look, it that's up. beautiful. That's really beautiful because I Thank know you. that I know the autoimmune disease you're speaking about. It actually needs injections twice a day. It actually needs that kind of intense medical treatment for you to even live a normal life. I know that because I know someone who has it, right? And you had to go to in the morning for the injection before she came to work, and then go back in the night, and on her way back home she take one more injection, and it was every day. That was an everyday thing for her, right? And if Suk is out of it for the past 18 months, I think hats off to her, Amazing. and a big applause to the kind of tremendous willpower and the tremendous discipline, and it's just beautiful. Thank Yeah, you. I'm really very inspired. Beautiful, Suk. Yeah, God bless.
Thank you. Thank you. Yes, I'm not on medication of any kind. My lung capacity is only 60%. Um, when I was on medication, 30 tablets a day, I couldn't speak like this. I would cough. I would feel very fatigued after socialize with people. Even sitting for 30 minutes, I would feel very fatigued. And nowadays, I can work, I can study, I can do research, I can work with my clients. I still have a lot of energy. I did my house renovation because I just love You're creating. shifting. I know you're shifting houses. Yes. Wow, but this is amazingly inspiring. So, wow, this I mean, seriously, I mean, I never knew even 10% of this. I mean, yeah, this is amazing. Uh, Sarthak, this is Sujit. Yes, Yeah, just a quick introduction for me. go ahead. I have met a person who had some of the conditions that you were describing, and Yes. um, I don't know whether this will help. I'm just repeating what this gentleman told me he used, and he was a big believer in turmeric. You've heard of turmeric, I hope. Turmeric is an Yes. Indian spice, right? That Haldi. is used. Yeah, it's healthy and it's used heavily in Indian cooking, and it is primarily an antiseptic thing. And the curcumin in turmeric is what actually helps this. And this gentleman was actually taking powdered turmeric twice a day. I mean, once a day, a spoonful, and about 3 months later he had a full recovery. And this is just his story. I don't know whether this is a real thing or not. I'm just saying that this is something, and it's a spice, so I don't know whether this has a downstream impact or something, but you might want to research into it. As a nutritionist, this might help you, and it could be Yes. something that you can also talk to other people as well. Just FYI. Yeah. Thank you for sharing that. We actually have turmeric. We cook with turmeric because, like my husband is Indian. We cook 3 times, 4 times a day. Turmeric. We also have taken the whole family taking turmeric for a supplement and with other herbs as well. Those adaptogen herbs. Turmeric has very very tremendous superior medicinal property. Right. That's The only thing yeah. that this gentleman told me as a word of caution is, when we buy turmeric from the normal shops, uh, what happens is that the turmeric that they sell is actually depleted of a large portion of the curcumin, right? So what we need is organic turmeric that has been not processed heavily. So that is just the word of caution that you have to keep in mind. Yes, that's correct. Yeah, it needs to be organic. It needs to be raised, organic raised. That's yeah, yeah, I'm aware of that. Thank you. Superb. I mean, the more we talk to people, I mean, I continuously feel smaller every day in terms of knowledge, in terms of experience, ma'am, Vijay ma'am. But it's so inspiring to meet and talk to people all around. Yes, ma'am. You feeling smaller was a little difficult to visualize, actually. Yeah, no, no. I am anyways. No, I mean, yeah, I am pretty. I mean, small and handsome now. So I mean, and yeah. So, yeah, smaller in some standards. So I always compare myself with the Caribbean. So whenever given a chance, I put their pictures, all the black 7 feet 3 inches, and I say, see, I'm extra small. Yeah, but it's amazing. I mean, yeah. So this was just so good, and I wish to we wish to probably listen to more of what you intend to do and move ahead and some more things coming in the weeks, how things unfold. So I think a lot of ma'am. So quickly, I'll take some quick questions
because we are overshot by 15 minutes already. So Vijay ma'am, on Facebook, because I'm getting these questions, they're not prompting here. So I'll take it. I have it on the other screen. So Vijay ma'am, after your story, there are a lot of questions. So I'm just kind of putting it into different buckets. So somebody asked that in such times, when everything around you is going negative, so during that moment, how do you, what steps you can take to get out of this? Okay, so believe me, I have undergone everything that could be construed as mental not wellness or unwellness. Okay, so right from depressive to suicidal thoughts to everything. I've gone panic attacks, and I've had all of it. I've had all of it. So it's something that I'm very, very aware of. So when I'm saying this, I really mean it. Yeah, it doesn't just come from a story, it comes from me as a person. So I think the only thing that really sets me going is that every time I feel that way, every time I'm surrounded with everything that's negative, I've found tremendous benefit in the past about 15, 20 years, uh, about something that I called a vision board. Here's something that I make. So I don't know if I can show it to you right now. So I have this, I'm in my study, so I can just walk around and bring a book. So I make a list of all the things that I want to achieve in my life, right? So either it's in a book form or in a chart form. So there are multiple charts lying all around my study, in my place, where I write Yeah, down what I want to achieve in the next 1 year, 3 years, 5 years, 15 years. So I make a list of it, and there are 20 elements and 20 categories around which you can make these goals for yourself, right from emotional goals to spiritual goals to generosity goals to gratitude goals to relationship goals to money goals, to professional and career goals to adventure goals and travel goals. And you have so many goals that if you actually wrote down those multiple goals that you would like to achieve in your lifetime, it gives you so much more purpose. And you say, and you roll it, and because you write it down, because it's visual and physical and tangible, when you write it down in front of you, automatically everything that is in the present, you actually, I'm telling you something, it actually builds an illusion that, oh my god, I have so much to do, and when I achieve all this, that is where I'm going to be. This is just transient, and this is just where I can move out. So having a bigger vision or a purpose and writing down multiple goals that you have is something that has helped me every time I feel low and depressed and feel like it's not really worth it. And that happens to me. And let me also confess, it doesn't matter how big you become, how whatever you achieve in life, these that kind of feeling of negativity and littleness and insecurity can come anytime. It can attack you anytime. It doesn't matter how. And so, and also let me tell you this, whoever asked the question, my it is not about what is around you. This thing, this kida, this DNA is actually somewhere within you. It's not outside. Otherwise, somebody like a Sushant Rajput would not have committed suicide, or somebody. There's so many of them who, my personal icons from the Hollywood industry. So many of them. Whitney Houston, she committed suicide. Are you mad? Whitney Houston was the ultimate music icon for me. You have Robin Williams committing suicide. What is wrong? He was the ultimate comedian and the ultimate, positive energy producer in this on screen. I mean, so it is not about what is around you. I think it's somewhere it is within you. And if you can tell yourself that you have so much more to achieve, and if you can meet with the right people and keep the right people around you, seriously kick out all those people who will feed you negative energies. Just kick them out of your life. It's not worth it, because they do feed in negative energies, and you're inside, because it could be a DNA thing. It just absorbs those negative energies very often. So I think that's about it. Having a larger purpose, keeping net positive people around you, and knowing that the circumstances are not what really makes you feel depressed. It is you yourself. It is something that is within you. It cannot be outside you, right? So that's what I do. okay, ma'am. Yes. So, sir, yes, sir, Amol, sir. Yeah, because Vijay madam was speaking about personal vision board. So I'm also sitting at my study, and this is how both of us make our personal vision board. This is how it is. It's right here. It's right here. So every year we make our personal vision boards like these, and we keep them right in front of our eyes. These vision boards do not allow us to, go slow any year. These vision boards do not allow you to feel depressed. They wake you up every morning, and they push you to take out the best out of your life. Fantastic.
Probably one day we'll Soup was discuss saying on the something like, vision boards yeah. as well, because vision boards I personally have met, so I know the impact and I know how well they do it. And I will probably, through one of my dream now, to have a session with just both of you on the vision board and the musical part of it as well, that I told Vidya ma'am, which I am a fan of hers after that, the way she did that session. Guys, please ignore, because yeah. Soup So wanted to say we'll something, Yeah, Sarthak. I just yes, want yes. to add, like I have my vision board as well in my phone. Wow, Oh, wow, amazing. wow, This is amazing. my dream board. This is what I want to achieve and what I want to have. I always have that in my phone, my screensaver. Very good. It's really helping me to focus, to achieve whatever I want to achieve. And I also want to add one more thing. When you have this situation going on, the stress, the small things, you have to create boundary for yourself. Build your own sanctuary, make your own space. Stay in that bubble for maybe 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, as long as you need. Create that world that you want to be in. Imagine, suppose that it's cold today, I want to be in warm place. Imagine about warm place that make you feel warm from inside, Mm-hmm. make you feel good. True, true. Absolutely amazing. But so nice to see that you have a vision board. So good to see that, Vijay ma'am, Amol sir, that yeah, that's spreading. That's people are doing it. So that's so good. In fact, there's a related question. Probably anyone can take. So there's a related question by Nikhil. He says that while the stories are going on, that in circumstances like these, that you are bogged down and let down by your own people who are very close to you. So when you said no, that how do you get away? So then what do you do, and how do you deal with such people? Because they pull you emotionally down. I mean, that's what it. So two, three I brought I would together. like to take that up. I would like to take that up because that's exactly a very similar conversation I had yesterday with one of my sales team members, and the guy says, and this is exactly very close to what is happening right now. The lockdown is over. The government has removed all lockdown measures, and the government is now saying, okay, you can go back to your work. In any case, when the lockdown was on, the government had said you can work from home. For many, it translated as rest from home, do nothing at home, waste your time at home, and things like that. And now, when the world is open again and you are expected to go back, because that is where real action is, that is where all your dreams will come true, not sitting in your drawing room and watching Netflix. That's not dreams how they don't come true like that. So you Correct. have to go out, you have to overcome all your stupid fears now. And remember, whenever you would want to step out, your own people, your mother, your father, your brother will stop you. They're not stopping you because they want you not to progress. They stop you because they love you. But the fact is, there is a time you have to very lovingly overcome their emotional bondages. Because what these bondages do is given a chance, your mother will lock you up. She'll protect you so much, she will lock you up. But I'm sure all of us realize that that's not how the world operates. You will have to convince her one day that, dear mom, the world is out there, and no matter how bad it is, I have to perform there, not here. Sorry, Vijay madam, you have to say something. Yes, yes, it's very urgent. So sorry, it's urgent because because I think what we should do is, damn it, throw a tantrum. Stop being nice. So what is this all this niceness about? Throw a bloody tantrum, throw a few vessels here and there, and say I will do it. Hell, you could try to stop me from doing. Just throw a damn tantrum. You see, what people are doing is they are throwing their tantrum through, maybe in a very kind, loving manner, but they are throwing tantrum. They are throwing their way of tantrums, right? So I think your tantrum should be bigger and larger and more scarier than the others, if you really want to do what you want to do in life. Right? I am so sorry. Soup was be like, oh my God, this is like one barbarian I'm speaking to. But that's what you did too. You did the No, same thing. You that's threw a okay. tantrum. Yeah, but you threw That's a okay. tantrum. I think go ahead.
No, I'm like, you threw a tantrum too when your doctor told you that, oh my God, you won't be able to do anything in life, yeah, this is how it is going to be. You threw a tantrum in your own way. Right? You threw a tantrum and said, damn it, what do you mean by I won't be able to do anything? I'll do everything and I'll do it without your help. That's the tantrum you threw. So I think throwing a tantrum is something that works beautifully when people around you are being extremely negative. And it is not wrong to be angry. It is not wrong to yell and scream when you want to. Many people think that that niceness is how you cover up, your own feelings from within and your own chaos from within. That's not the solution. We are human beings. We are not God. Let's learn to be human first. A human being is allowed to cry, is allowed to throw a tantrum, is allowed to yell and scream, is allowed to do things that they want. They're allowed. Why do we keep trying to dehumanize ourselves by saying, oh, all that is like not human? Let us become superhuman. No, we are not in this world to become superhuman. We are here to be human. Let's face that, right? And if I am throwing a tantrum, seriously, so what? I deserve to. I mean, we deserve to throw a tantrum. Yeah, I've done so much in life. We all. I mean, you have to tell this to yourself. I have achieved so much in life. I've fought my own battles. I have fought illnesses. I have fought circumstances. I've reached a place in my life where it's not come easy to me. So I will throw a tantrum, and damn it, you better face up to it. So I think for me, whoever's asked that question, I would say just throw a tantrum. Damn it, that kind of works. Yes, that's what I do, throw tantrum in different way, like you said. I have this framework that I do for myself. First, I will identify my needs. This is what I need from you. And then I will communicate with you. And then I will negotiate with you. And then we will agree what we can and we cannot. And it's more peaceful. And if verbal is not working, use writing. Use writing, yeah. That's what I do. Yes, And it works. if doesn't work, then what she says, use your hands and legs. That's correct. It works every time when you put in the paper. So then what Vijay ma'am says, size does matter. So then our people like me can have a benefit. No, I was going to say we are all adults on this, right? So I was going to tell Suk, and then if nothing matters, sex will always work. So great, I think. So one more question I'll take, which is a lot of people asking something similar, and if I can frame that together, is how to deal with failures. I mean, I'm just generalizing it, and probably let this be the last, and all of us, your views. How do you deal with failures? We've, I think, spoken on this already, but just as a kind of that last kind of thing from all of us, how do you deal with failures? I Because that's I again, would yes. I mean, you don't deal with failures. You just accept it. You don't deal with it. You don't deal with, you accept it. right, That's right. what happened and that's about it. Well, how do you deal with it? You don't deal with it. The only way you deal with it and make it feel small and miserable is moving on. So you don't deal with failure. You accept it. If you were bad at something, guess what? You are bad at it. Just accept it. Right? You failed in something, don't deny it. Deny. Many people try to deny and avoid and build an illusion as though it never happened. Boss, Yeah. it happened. You lost a job, damn it. Okay, you lost the woman you love. You lost a relationship. So there's no point in denying or avoiding that conversation. Avoidance and denial, or building up a narcissistic view of it, not building that everything I was perfect and everybody was a piece of shit. That really doesn't work. Accept the fact that you were a piece of shit at that time. Accept that fact that you could have worked more and you didn't. Accept the fact that you could have done more for that relationship and you didn't. Just accept it. Accept it. Once you've accepted it, you can move on. That's the way you deal with failure, and you don't repeat that failure again. You don't repeat it again. That's the only way to deal with failure. It's not wrong to fail, but it is wrong to fail for the same reasons over and over again. Amazing, perfect. I'm also. I think taking it one step ahead with what Madam has said. Yes, accepting failures, and I would like to share my thought. I would say speak openly about these failures.
speak, talk them out, tell people how you failed, crack jokes about it, share stories, long stories about how this is how I failed and this is what I did then and this is how stupid I was, and laugh it out with friends. Friends are so friends laugh along with you. Let your friends pull your legs for all these things. This is what I would like to share. Superb. Well, that's a good thought. I mean, yeah. I mean, as you said, I think I'm also a little pro in that, and you are also that. How do we laugh at ourselves? I mean, yes. So I make fun of that. I mean, as you said, I've started I think 7 companies in my life till now, in spite of working, and I think I have more than 100 ideas in a diary written, which has right from a tapri to a restaurant to a taxi company to an airline company to a channel to a newspaper publication. I have everything written, which I want to do. And there are things that I've done and I've failed, and I come up with stories. उस समय लगता था 10 साल पहले अरे लोग बोल रहे हैं अब अच्छा नहीं लग रहा है how dare you नहीं it was not my fault, whoever's fault doesn't matter. I mean, now, yeah, I goofed up. I had so much of money and I was zero. खाने को भी नहीं तो पता है. And people would listen to me, पागल हो गए क्या? तो हाँ पता है खाने की भी नहीं था, चाय भी नहीं पीते थे, चाय पीने के लिए गाड़ी के पास बैठते थे क्योंकि उसको फ्री आती थी. और अब तो फिर से चालू करेगा, यही तो मजा है. अभी तो बल्कि मैं हर बर्थडे पे कंपनी चालू करने वाला हूँ, तेरे को पता है क्या? So I think I mean, one, as you said, accept it. Two, laugh it out, learn what ma'am said, learn from that, move ahead. And I think Sukh, what would you say about If you? you will say You that feel tough time. talking about failure, if you think when you don't succeed in something, then you think it's failure, it's going to be a lot of failure in life. Yeah. I would take failure as lesson learned. My study cases, I never think of failure. I never think of I'm failing in anything. It's Correct. just my lesson learned. It's my case study. Put in the paper, analyze it, absorb it. Why you not succeed, what you succeed. True. And I then think find again out. an important point what she said. A lot of time we try to push it under the carpet. Yeah. A lot of time we try to hide, avoid, not share. I think one thing that I also learned, what she said, I'll just add, not take much time, is if you share the failure, I think you get reasons why actually you failed. Right. Because I remember I had reasons for myself which I had analyzed and I had internalized and I had thought अरे ये हो गया था और ये हो गया इस वजह से ये हुआ अब ये नहीं करूंगा. And when I shared with somebody, he said, "नहीं, तू सोच ही गलत रहा है. The failure reason was not this." So I think one thing that I have personally learned, apart from accepting, moving ahead, is to share failures with some people you really uh, uh, give up to, and you end on to. I mean, and where I come to why there probably has to be a mentor or a coach for everyone, True. an individual True. organization or everyone where you can just be the end. वो kind of Yeah. वो ocean आपकी नदी है, you fall into it and then let them guide you. I think that's Yeah. one area that both of you do, which I know of. You I know, you're think so right, Sarthak. And I will add to what Amol Mule said. Mule said you should have friends around, who will tell you, so what? And I think, but having a mentor or a coach around will not stop at that question. So they will, one is asking, listen, so what? Then they'll also ask you the question, what next? हाँ क्योंकि So friends yeah, वहां तक friends will जाते only हैं. ask you, so what? Yeah, friends will only tell you, "Arey, chore, it's okay, yaar. What the hell? Screw it. Let's आदत है move on with life." चलो छोड़ आगे बढ़ अच्छा दारू की बोतल कौन लेके आ रहा है. वो भी आपको Exactly. बताएगा But yeah, so क्योंकि find those people और उस who दिन will आप tell खुद you, को तो so आपसे what? बुलाएगा तू लेके आ रहा है. तेरी कहानी सुन के बोतल दिला.
Yeah. So find people who will ask you a so what, but also find those people who will ask you what next. And then if you come back to the same daru party with the same reason, they'll give you do chapad and say, what the hell, man, next time don't drink daru with us, you drink it yourself, because you want to have daru and you're making the same reason of failure again and again just to drink the same brand of daru, the same brand bottle, you want to drink it again. Next time you got to have a different bottle, not this one. So I think so what is great, and asking the next question, what next, is also equally great if you want to get out of failure. Superb. So Absolutely. I think I've got my next fortnight topic. What next? हाँ, याद है. You've given it. So Vijay ma'am, you've given it. So what next? I think yeah, let's देखता हूँ. अगर और कुछ नहीं आया, I think yeah. So what? But what next? So बहुत मजा आएगा. But I think we let's stop because I think we can keep going. And with people like this on the board, हम लोग शायद करते ही जाएंगे और लोग शायद सुनने में भी लोगों को मजा आ रहा होगा. I hope everybody on the call is enjoying. I am sure because people have not dropped out. We still have the numbers except some people who had to. Renuka had to because her husband is who, and some people had to drop out because of reasons. But most of the attendance is already there. YouTube and Facebook, there are people who are there, and there are a lot of questions. So I'll maybe pose those questions individually, and maybe in some next sessions, yeah, we can connect with these people because YouTube, pe I have at least 700 plus questions which have already come. So My plus God. comments. So it's impossible to read. मैं उसी को generalize करने की कोशिश कर रहा था. तो मैं वही देख रहा हूँ. There is something alarming. I'll pick it up. Otherwise, it's about yeah, more than 700 plus. So friends, we will not be able to take everything right now, but at some point in time during these sessions in future, I'm sure we'll be able to address most of it because हमारे topics ऐसे ही होने वाले हैं. लाइफ के ऊपर होने वाले हैं. एनवायरमेंट करंट जो कुछ हो रहा है उस पे ऊपर होने वाले हैं. विजन बोर्ड्स पे होंगे जरूर, जो हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे. एक कोई सेशन होगा जो एक विजन बोर्ड पे हम एक जेनरिक सेशन करेंगे और उसके बाद सिर्फ आप लोग के लिए जो इसको सीरियसली करना चाहेगा वो हम जरूर करेंगे, लेकिन वो हम धर्म खाते में नहीं करेंगे. हमें भी तो घर चलाने दो यार. नहीं, but I'm sure you are loving it. So any last closing comments, ma'am, or shall we, because we're already surpassed 30 minutes today, and I didn't even realize, and I think nobody has realized on the call. Suddenly सबको हो रहा, अरे खाना ready हो गया. Because I think everybody has been glued. I mean, first time I'm looking that there has been no dropping in the number of people watching on YouTube and Facebook. Awesome. It Awesome. I started with want to. I think 103 people on Facebook, on YouTube, and there are still 103 exact number that we started. So Wow. add to it, Wow. delete to it. That's amazing, guys. Thank you so much. In मेरा spite of all these people who are hooked on to the food, but वो बिना खाने के इतनी देर रुक जाएंगे मैंने सोचा नहीं था. तो salute to your intellect. No, I want to say thank you last to question. you, Sarthak. A question. You Yeah, want to ask him a question? I will go ahead. Sorry, sorry. I just want to add the closing comments. जी जी क्लोजिंग क्वेश्चन है कि ये जो अव्वल दर्जे की बेशर्मी है हाँ, जो आपने जीवन में पैदा की है, हाँ, मतलब एक खासे बहुत ही ऊंचे दर्जे, मतलब बहुत ही कम ऐसे बेशर्म लोगों को मिला हूं मैं हाँ जो, सर. जो लाइफ के इतने फेलियर्स के बाद भी हंस रहे हैं, डट कर खड़े हैं, यू नो. हाँ. और अपना वो जो पूरा फैमिली पैक लेके घूमते हैं, आप फिर भी बोलते हैं कि मतलब भाई बस अभी बन गया है, सिक्स पैक और बनने उसमें वाला है टाइम. उसमें भी ये उंगली का ऑपरेशन हुआ है. अच्छा, जबकि ऑपरेशन भी हुआ है. Oh, वो भी सर उंगली करने की आदत है, कभी ना कभी तो अटकनी थी. गलत गलत जगह हो गई, गलत उंगली हो गई. नहीं नहीं तो सर वही है, पता नहीं दो चीज. एक तो अब जो मेरे से कोई पूछता है अब आप क्या करते हैं, आप हु सार्थक चंद्रा. सो आई सेड सार्थक चंद्रा इज आल्सो ऑल्सो. लाइक. So I'm also a YouTuber, I'm also a speaker, I'm also a खुराफाती. तो इनफैक्ट सर कॉर्पोरेट में जैसे मैंने बोला दो चीजों के लिए फेमस था.
एक था कहानी सुनाने में कि भाई कुछ नहीं हो करने में, इनको बिठा लो, इन ये मतलब ये वहां पे छिपकली की पूंछ देख कर भी आपको डायनासोर तक ले जाएंगे अगले 6-8 घंटों में। तो तो एक तो ये था, और दूसरा है कि जहां गड़बड़ हो इन्हें डाल दो। सो बोटिंग अगेंस्ट द टाइड is something that I have always loved doing. With क्या with बात the water, with the water अगर आपने बोटिंग करी तो क्या करी? क्या If you बात you go against the tide, and that's the real fun. तो इसलिए सर वो कीड़ा है। तो आई कॉल द बहुत बढ़िया। वो सर वो जो पागलपना है ना, वो कीड़े का जग की वजह से है, जो कि एक बहुत आप में भी है, जो मैं जानता हूँ, क्योंकि पहली बार वो कीड़ा टकरा गया था। वो समोसों पे भी और बिरयानियों पे जो हमारे टकराते हैं कीड़े, उनका रीजन ही यही है। और इनफैक्ट मैं विजया मैम से भी the moment that room of yours I entered, which I cannot forget, one of my most memorable days of my life in the last couple of years after I've been out of the corporate and learning mode, has been the time when I entered that room with the sofas and the bookshelf. And the samosas and the jalebi. Samosa jalebi was the icing on the cake, but the smell of paper and the Yeah. smell of those books of strategic manager और किताबों का जो कमाल है, और फिर वो कमरे का जो ऑरा था, I think it took us what 3 minutes to click, and I think now it's history. It's about a year that we met. मैं भी pictures देख रहा था, और क्या समय निकला है, ups downs. Obviously हम लोग will, I am pretty sure that we will engage much more and do a lot of good stuff even, Fantastic. Has to. and this will happen. This has to happen. And the more I meet both of you, the more I feel that way. क्या बात। So again, thank you so much, Vijaya ma'am. Thank you so much to Thank you be so much. here on Sunday. It was a lovely 2 hours spent today. Lovely 2 hours. I can't even tell. I'm still more energized now. अभी कुछ एक दो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा पागल वाले, कुछ तो करूंगा। I want to say thank you to And Sarthak and thank you to so much. Professor. Nice to meet both of you. Thank you Same so here, Spook. pleasure. Thank you Sarthak bhai. Thank you so much. Thank you, Thank you, and guys. Yeah. नेक्स्ट सेशन अगर फिर समय आपको मिलेगा तो आप लोग फिर आइएगा, ये क्योंकि अब ये बंद नहीं होने वाला है। कोरोना, नो कोरोना, गो कोरोना, आओ कोरोना, दिस विल, सो आई थिंक आई वांट टू बिल्ड अप दिस कम्युनिटी कि हम लोग मिलें, बात करें। अभी सुजीत का बीटा लॉन्च है, सो अगेन आई सेड अभी आपसे 1-to-1 नहीं मिले हैं, तो once that happens I'll share with you. You will love the concept. He's been working on this company for 4.5 years, a thorough professional, and he's really will change the way gig economy works. So that will happen. Shamir has joined us mid. Shamir is again one terrific inspiring story. तो वो हम लोग फिर से कभी जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, all our friends who have joined us, thank you from all our panelist side. I take that liberty to do that. And thank you for sticking up here. Thank you, Amol sir, once again. I'm really touched, and you could make it. Vijay ma'am, last moment entry, और आप परसों ही मेरी आपसे बात हुई, and you so graciously came over, because बड़े बड़े लोगों से आजकल मैं डील कर रहा हूँ ना, मैं कैलेंडर देख के बताता हूँ, देखता हूँ कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग वेबिनार्स होंगे, और तो मैं ऐसे कहीं You missed Ashish Vidyarthi's session today at 11. I know that. Because I asked him to be on this session today, Yeah. but but he's a bigger, वो मालिक है, हम लोग तो नौकर है। तो बट ठीक है, वो भी समय आएगा जब वो टाइम लेंगे हमसे, ज्यादा दूर नहीं है वो। फिल्म इंडस्ट्री तो बंद हो ही गई है, चलेंगे तो हम ही लोग काम करने वाले। So Snoop, once again, thank you so much, and I'll hope to see you on all the sessions. Thank you, sir. We will definitely collect. Ma'am, have a wonderful Sunday evening. Enjoy yourself till we meet Thank you. again uh, on the next fortnight. Sarthak Chandra signing off. Take care. Thank you. Bye bye. Bye, everyone.